பெண்ணாய் மாறியதோ Hi Flexat bro, welcome to the stream. Hi Shada bro. ரெண்டு மணிக்கு சொல்லியிருந்தேன், 2:15 ஆச்சு. ஆமாம் ஃப்ளிக்ஷாட் ப்ரோ, என்னப்பா அது ஜெனஸ் நாட் ரெஸ்பாண்டிங்னு நினைக்குது. ஓகே ஃப்ளிக்ஷாட் ப்ரோ ஸ்கூல்லேருந்து வந்துட்டிங்களா என்ன? மணி என்னாச்சு? 2:15. என்ன டைமிங் ஆக்சுவலாக உங்கள் ஸ்கூலு? 2:15க்கு விட்டுற ஸ்கூல் வித்தியாசமாக இருக்குது. எங்களெல்லாம் 6 மணி வரைக்கும் போட்டு உயிரை வாங்குவாங்க. ஆனால் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும். டுடே மார்க்கெட் கேமில் ப்ரோ அது வேறு டவுன்லோட் பண்ணுறா பண்ணுங்க. 4 GB தான் வரும். நான் நேற்றே சொல்லியிருந்தேன் ஆக்சுவலாக. நேற்று நீங்கள் இல்லை லைவில், நேற்று அவ்வளோ யாரும் வரல. நோட்டிஃபிகேஷன் போலியா இல்லை மிஸ் பண்ணிட்டீங்களா என்னன்னு தெரில. பட் நேற்றே சொல்லியிருந்தேன். அதில் நீங்கள் நானே தப்பு இருக்குது. கம்யூனிட்டி போஸ்ட் அது போட்டிருக்கணும் நேற்று. அது ஒரு தூக்கத்தில் ஒரு டயர்டில் விட்டுட்டேன். முடிஞ்சது ஜாயின் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் லைவில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான் பாப்பா. எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு ஏற்கனவே இருக்க ஷாப்பில் போய் ஆடுற மாதிரி இருக்கும், மேக்ஸிமம் இருக்கும் நம்புகிறேன். இல்லைன்னா புது ஷாப் ஓப்பன் பண்ணி போயிடலாம். வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஐ திங்க் இதான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். எஸ் அவன் மக்களை பார்த்துருக்கலாம். மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. புதுசாக பார்க்குறாங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஒரு சேனல் இருக்கு அப்படின்னு. ஓகே, அந்த சில்க் நம்ம காப்பாற்றிட்டோம் ஆக்சுவலாக. வர வேண்டிய சில்கை. எஸ் வி ஆர் பேக். எனக்கு ஆட்டோ போட்டுருக்கேன். Welcome back. So, any luck at the International Trade Association? Did they have any silk in See the stock? friend request. Da paakram bro. Yes, they did. Here. Da paakram. Excellent news. So, apart from the silk, I think everything else I need I've got in store already. Silk தவிர மத்த எல்லாமே I அவட்ட just need to go and இருக்காமா. take stock of our materials. It won't take me a moment. I'll be right back. வரேங்கறானே. இவ பேச்சுல சரியில்லை. ஏதோ பம்பற மாதிரி தெரியுது. பம்ப் அடிக்குறான். They better all be there. I do hope nothing else is missing. எதுமே Traveler, சாகாம on the இருக்கணும். subject of garments, I've been meaning to acquire a new எல்லா outfit பொருளும் for இருக்கணும்னு you நான் too. சொல்றவ. It's just, I wasn't sure how you'd feel about the idea of dressing in Inazuman attire. Oh, are you sure? Is that so? ரொம்ப முக்கியமான ஒரு துணி உடை. சோ அது வந்து Impressive.
So travelers of your stature hold themselves to a dress code as well as a code of conduct. Conduct. More like when you're away from home, you've got to live by certain என்ன ப்ரோ rules to ஜீனுக்கு ஒரு survive, whether you like it or மொக்க not. ஸ்குவாட் இருக்கு But உங்க ஐடியில. Paimon would still ஆமா love ப்ரோ to check அது out some Inazuman outfits. அதுதானே இது ஆகுது ஆக்சுவலா எனர்ஜி ரீஜெனரேஷன் அதுதானே இருக்கு ஸோ அதனால அதை வச்சிருக்கேன். Just what is பாப்போம் that அது supposed ஸ்வாட் to எதுவும் பெருசா mean? இல்ல. They make them in ஸ்வாட் whatever கிராஃப்ட் size பண்றா the கிராஃப்ட் customer பண்ணலாம். asks for. பண்ணிடுவோமா? ஸ்வாட் தான் இருக்கே. Your ஸ்வாட் பாக்ஸ் இருக்கு interactions ஒன்னு are நிக்க so கிடைச்சது adorable to மார்னிங். watch. ஸோ ஸ்வாட் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். I mean, I can certainly find someone to tailor a Paimon-size outfit if Paimon so wishes. Well, if you're sure, as you ஆக்சுவலா wish. எதுக்கு மூஞ்சிக்குலாம் ரொம்ப ப்ளூம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல. Something else I've been wondering is, ட்ரெஸ்ஸுக்கு லாம்ப் கொடுக்குறாங்க ஓகே people பட் in other nations மூஞ்சி இந்த dress? ட்ரெஸ்ஸுக்கு எல்லாமே ப்ளூம்டு ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு ஆக்சுவலா. பார்த்ததுக்கு இது ரொம்ப அடிக்கிற So மாதிரி இருக்கு. true. People dress in all kinds of ways. Some people like to wear a hood, some cover up half their face with a mask, some just straight up dress like a peacock. Oh, we Oh, have and a some rare have their tummy on show. things here. Others wear skin-tight leotards and leggings. If That's you can fair, imagine it, Paimon guarantees that someone out there is wearing சிங்க்லிங் it. கிட்ட ரேர் ஸ்பியர் இருக்கா? Really? So there is no single standard, and இல்லையே, people just dress அப்படிலாம் how rare it's sphere so எல்லாம் கிட்ட கிடையாது. fascinating. Somehow, I feel a little envious. Wait, so you want to dress like a peacock பீகாக்னா now? ஓ மயில் No, மாதிரி of ட்ரெஸ் course கொடுத்துன்னு not. அந்த மாதிரிலையா? I just mean, I admire those who are able to do as they இவன் ஒன்னா please. தெரிஞ்சுக்கிறா பேக்ரவுண்ட்ல. I would very much like to travel across the 7 nations 7 and see how people நேஷன்ஸ்க்கு live. போகணுமாமா? மக்கள் எப்படி Sorry to வாழ்றாங்கன்னு keep you waiting. பார்க்கணுமா? I've checked my inventory. Thank you. Is there anything else you're missing? ஏதாவது Fortunately not. I have all the materials I need. As for the size, would you like me to go by the dimensions given on the design? Yes, Oh. please. எல்லா பொருளும் இருக்கான். Understood. ஸோ I'll get to work shortly. ட்ரெஸ் மேக் Here you பண்ணிடுறாங்க. go. Is it possible to treat this as an urgent order? Well, luckily, we don't have any other urgents at the moment, so Oh, I can urgent-ஆ begin work வேணும்னு right கேக்குறா. away. It will அவசரமா still அவளுக்கு take me வேணுமா some அந்த காஸ்டியூம் time, ஸோ அதனால though, வந்து so ரெக்வஸ்ட் please பண்ணி come and கேட்குறா. collect it later. இவ்வளோ எங்களுக்கு எந்த Until then, I'm அடிஷனல் sure இதுவும் you'll இல்லை find ஸோ உங்களுக்கு somewhere பண்ணி nearby to தரோம்னு pass the சொல்லிட்டா. time. ஸோ Good idea. அந்த Let's டைமுக்கு check கொஞ்ச out நேரம் the வேற whole எங்கேயா area. We செலவழிச்சு don't வாங்க want to அந்த மாதிரி leave any சொல்கிறா. loose ends. டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு வாங்கன்னா அதுக்குள்ள தைச்சு முடிச்சிடுறோம் There will be அப்படிங்கிறான். no loose ends Bro, you while you're have in my can company. only craft a I few already weapons decided and where to you go need while to we get wait. recipe For for our them next too. stop, Don't waste the I'd like to box, take you both you for a can meal. use something else something. Okay. இல்ல ஃபிளெக்சர் ப்ரோ சொன்னார்ல அதுக்காக Paimon likes this plan. பசிக்குது. I picked வழக்கமா the venue எதையும் சுத்தி especially பார்க்கலன்னா for you. பைமன் A பசிக்குதுன்னு இருந்தேன். humble local eatery called Kiminami Restaurant. I கீமினாமி thought that the ரெஸ்டாரண்ட். relaxed atmosphere there would Kiminami. suit our day Really, much guess better number. than the prohibitively formal one of a high-end restaurant. ஓகே. 5 ஸ்டார் Shall we ஹோட்டல் head மாதிரி off? சொல்றாங்க. ஐ திங்க் சோ. 5 ஸ்டார் 7 ஸ்டார் ஹோட்டல். Yep. Paimon Yep. can't wait. நல்லா இருக்கே. யப். பைமன் ஓகே. டுடே லஞ்ச் இஸ் நான் வெஜ். ஒன்றும் சொல்றதுக்கு இல்லை. ஆண்டவா சரிச்சா சரி. அதுக்காக நான் அதுவும் வன்மத்தை கொட்டுறேன்னு நீங்கள் தப்பா எடுத்துக்கூடாது ஃபிக்ஸட் ப்ரோ. கம்பெனி பொறுப்பு ஏற்றுக்காது பார்த்துக்கிடுங்க. கவன் மக்களை பார்க்கணும்னா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. அதான் பார்க்குற நிமிஷம். See my friend list. உங்க friend list. ஓகே. ஆஹா செக் பண்றதுக்கு முன்னாடி கொடுத்துட்டேன். லெவல் 44. I want to get stronger and stronger. போடு. இவர் சூப்பரா எடுத்து வச்சிருக்காருங்க. நைஸ். 70 லெவல் வந்துட்டாரு. ஸ்வாட் கிடைச்சிருக்கு. நைஸ். ஆர்டிஃபேக்ட் ஏன் லெவலாக தான் வச்சுருக்கீங்க? ஆர்டிஃபேக்ட் மினிமமாக ஏற்றுவீங்க. நான் அது நானே பண்ணணும். நானே பண்ணல. டேலண்ட்டு ஒரு ஒன்றே ஒன்று ஏற்றிருக்காரு. அவ்வளோதான். செட் போனஸ் ஒன்றும் இல்லை ஆக்சுவலாக. நீங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஷேடோ ப்ரோவை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஃபுல் செட்டப்பே அவர் மாற்றி தந்துடுவார். ஸோ கைண்ட்லி ஷேடோ ப்ரோவை அணுகவும். ஓகே உனக்கு இந்த ஸ்வாட் வச்சுருக்கீங்களா? ப்ரோட்டோடைப்.
இந்த ஸ்வாட்லாம் எப்படி உங்களுக்கு கிடைக்குது ஆக்சுவலாக? ஃப்ளூட் ஸ்வாட்லாம் எப்படி கிடைச்சது? இதெல்லாம் நான் கண்ணிலே பார்க்க முடியல. எனக்குலாம் இது வரவே மாட்டேங்குது இந்த மாதிரிலாம். பட் ஃப்ளூட் ஸ்வாட்லாம் கிடைக்குது உங்களுக்கு, பரவாயில்லையே. லெவல் 4 உள்ள ஃப்ளூட் ஸ்வாட். போடுப்பா. 3 டைம் பெனட் கிடச்சிருக்கு. இதில் எடுத்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது அந்த ஈவெண்ட்டில் எடுத்திருப்பீங்க. ஐ மிஸ் த லைவ் ஃபார் லாஸ்ட் 2 மினிட்ஸ் வாட் கோயிங் ஆன். இது நம்ம வந்து ஃப்ளிக் ஷாட் ப்ரோவோட ஐடி ப்ரோ. ஸோ இதுதான் நம்ம ஃப்ளிக் ஷாட்டோட ஐடி. அவர் வந்து 2 5 ஸ்டார் வச்சுருக்காரு, ப்ளஸ் இந்த ரேஞ்சில் இருக்கார். அதான் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ்லாம் ஸ்வாட் கிடச்சிருக்கு இவருக்கு, ப்ளஸ் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ்லாம் வந்து 0ல் வச்சுருக்காரு. அதான் உங்கள் ஷேடோ ப்ரோ அணுகுகள் உங்களுக்கு எல்லாமே ஷேடோ ப்ரோ சொல்லி தருவார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ டேலண்ட்ஸும் ஏற்றல ஆக்சுவலாக, ஒன்று ஏற்றிருக்காரு. இப்போ வேறு எதுவும் இது 4 வந்திருக்கு, 2 2 4 இதெல்லாம் வந்திருக்கு. அதான் ஆர்டிஃபேக்ட் செட்டு இல்லை, ஆர்டிஃபேக்ட் செட்டு ஒரு ப்ராப்பராக வைக்கல, அவ்வளோதான். வச்சாலும் இன்னும் கொஞ்சம் வரும். ஏன் ப்ரோ ஷேடோ ப்ரோ ஒரு 10 ஆர்டிஃபேக்ட் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு இவருக்கு செட் பண்ணோம்னா நல்லாயிருக்கும். எல்லாம் ஃபோர்ஸால் ஜிகின்னு மின்னு வச்சுட்டாரு. ஃப்ளூட் இஸ் யூஸ்லெஸ், நாட் பேட், பட் லாட் ஆஃப் பெட்டர் ஸ்பாட்ஸ் அவுட் ஆகும். கரெக்டுங்க. ஆனால் என்கிட்ட அது கூட இல்லையே தானே வருத்தம். நல்லாயிருக்கு ப்ரோ, உங்களது நல்லாயிருக்கு, நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க. ஆக்சுவலாக அது என்ன ஏதோ கார்டு மாதிரி ஏதோ இருக்குது சிம்பிள். ரெக்வெஸ்ட் டு விசிட் பாட்டா? ஓ ஏதோ பாட் ஃபஸ்ட் போல இருக்குது சம்திங். அது தெரியாமல் கொடுத்துட்டு அக்செப்ட் பண்ணிடாதீங்க, அப்புறம் அங்கே மாறிடும். இல்லை நான் சொன்னால் கம்பேரிட்டிவ்லேயே சொல்கிறேன். கம்பேரிட்டிவ்லி இதில் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. சரி இது ரேர்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ப்ரோ, இது ஸ்டோரியிலே வருமே. இந்த ஸ்வாடு இதான், இது ஸ்டோரியில் வரும். இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு இது ரேர்லாம் இல்லை, மேக்ஸிமம் நிறைய இதில் பார்த்துருக்கேன். ப்ரோ மை எவ்ரி கேரக்டர்ஸ் ஹேவ் மோர் தென் 100% ஆஃப் எனர்ஜி ரீசார்ஜ். அப்படியா என்ன? இவ்வளோ பார்த்தியே, அதை பார்த்தியா முருகேசான்னு கேட்குறீங்க? பார்த்துடுவோம். 100%ஆ? என்ன ஜி சொல்கிறீங்க, என்ன சொல்கிறீங்க? ஆமாப்பா 153 125. ஓ இப்படி வச்சுருக்கீங்க. ஆஹா நானா ஓகே ஓகே, இப்படி வச்சுருக்கேன். ஃபுல்லுத்துக்கு எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வச்சுருக்காரு, அதுதான். ஓகே 125 137 எல்லாத்துக்கும் எனர்ஜி ரீசார்ஜ். ஓஹோ முருகேசா அப்படி சொல்கிறியா முருகேசா நீ அப்படின்னு. நல்லா இருக்கு ப்ரோ, நல்லா இருக்கு. அட நல்லா இருக்கும் போது என்னையா, அட நல்லா இருக்கு. The character symbols means he is playing TCG. அதான் ட்ரேடிங், அதான் ட்ரேடிங் ப்ளே பண்ணிருக்காரு. ஸோ போவோமா ப்ரோ? ஓப்பன் யுவர் கேரக்டர் அண்ட் ஷோ ஆல் த அவைலபிள் ஸ்வாட்ஸ் ஃபார் சீங். ஆஹா சாரி ப்ரோ, சோரி உள்ள தெரியாம வந்துட்டேன். Are we here? Oh, it's one of those street side places. Looks cute and cozy. நல்லா இருக்கான். Now I am sorry. Now I am now. Welcome. Now I am now. என்னது எனக்கு புரியல. நான் பரவாயில்ல, நான் எவ்வளவோ தேவலாம் போல இருக்கேன். பரவாயில்ல. RaidenShogun எடுக்க போறீங்களா ப்ரோ? சூப்பர், வாழ்த்துக்கள். எடுங்க, ட்ரை பண்ணுங்க. ஹாய் சஞ்சய் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Because my team is I need a good TPS. கண்டிப்பா எடுங்க. RaidenShogun நான் வந்து சஜஸ்ட் பண்ற நல்ல கேரக்டரும் கூட. எனக்கு அது பிடிச்சிருக்கு. Excellent. No problem. And everything you asked for is ready and waiting. Traveler, tiny customer, please wait here for a moment while I prepare your food. Go ahead and take a seat. There is something I need to take care of, but I'll be back momentarily. ஃபைட்டுக்கு போறீங்களா? பேக்கப் Nothing வேணுமா? of that sort. I just have a few minor things I need to attend to. I won't be long. ஓகே, சின்ன வேலையா போறேன்ட்டு, சில்லற வேலையா போயிட்டு வரேன்ட்டு போறாங்க பிரின்சஸ். இப்படி ஓடாதீங்க. She sure left in a hurry. Whatever it is, it must be pretty urgent. So you two are Miss Kamisato's friends? Well, we serve all the classics. Sure, there are fancier looking Bro, places out there, but the food here speaks for itself. Hope you enjoy it. Now Over I'm the years taking we've been in Raiden. business, we've gotten to know the Raiden Kamisato எடுங்க ப்ரோ, clan quite Raiden well. சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. Miss Kamisato and her brother are both fond of our food. They're always sending staff down here to order something and take it back to them. Her table booking surprised me, not least because it was a group reservation. This is the first time I've ever heard of Miss Kamisato going out for dinner with friends. ஓ மிஸ் கமிசாட்டோ இப்போதான் ஃப்ரெண்டோட வராங்களா அப்படின்னு இப்போதான் கேள்விப்படுறாங்க அவங்க. Guess that makes us
எல்லா கும்பலா வந்து புக் பண்ணி தான் சாப்பிடுவாங்களாம். Sure does. And I'm probably crossing the line here, but அது I'm just பெஸ்ட் telling you பிஎஸ் what தான் others சாடா have ப்ரோ. told ஆனா me. அது Apparently, Miss Kamisato எனக்கு doesn't ஓகே. have a lot எனக்கு of அது friends. கிடைச்சாலும் அது கிடைக்கும். அதோட எனக்கு ரைடன் ஷோக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. த கேரக்டர் ஐ ஆல்வேஸ் யூஸ் இன் யுவர் ஆமா அது தெரியுமே. த ஃபாதர் கேரக்டர் தானே. Possible. அப்படிதானே சொல்லி She's so இது பண்ணி kind and வச்சிருக்காங்க. polite to everyone. Paimon would have thought that would make her really popular. That's what I used to think too. But it turns out the rules of social interaction are a bit more complicated than that. Nobody in the neighborhood has a bad word to say about her. They all say she's beautiful, elegant, graceful. Not to mention that she belongs to one of the most illustrious clans மக்களே in the land. இன்னைக்கு நைட் ஒரு லைவ் In இருக்கு. short, they see her as a சூப்பர் மார்க்கெட் model young டுகெதர். அதுல lady. வந்து ஜாயின் பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன்னா That's ஸ்டீம்ல just ஃப்ரீயா it. இருக்கு கேம். People look at her and 4 they ஜிபி see a தான் model வரும். of டவுன்லோட் பண்ணி perfection. வச்சுக்கோங்க. And they ஸோ don't feel like that's something ஜாயின் they பண்ணி can relate ஆடலாம். to. 16 பேர் So the வரைக்கும் அதை ஆட majority of முடியும். kids அதனால from our ordinary தாராளமாக families டவுன்லோட் don't even பண்ணலாம். try ஸோ to talk டவுன்லோட் to பண்ணி her. வச்சுக்கோங்க நைட்டுக்கு. So you see, on paper, she sounds like a girl everyone would want to get to know. But in practice, she finds it difficult to make friends. Huh. Paimon never would have guessed. We don't speak all that much, but we did go quite a way back. I've always admired her for taking on so many responsibilities at such a young age. So it makes me really happy to see her here with friends today. Anyway, relax. Enjoy your meal. 9 மணிக்கு தூங்கி 4 மணிக்கு வந்திருக்கீங்க. Please, talk to her as much as possible. எப்படி 8 மணிக்கு I know she'll 8 appreciate மணிக்கு it. முன்னாடி தான் ப்ரோ இருக்கும். Consider it a favor for the whole neighborhood. Look after her for us. ஆஹா. Huh? That sounded like Ayaka. அயாக்கா சவுண்ட் மாதிரி இருக்கு. ஏதோ கொளுத்தி விட்டு வந்துருச்சு அயாக்கா. I'm so sorry, traveler. Could you join me over there for a minute? I need your help. ஏதோ ஒரு with வேலையை something. பார்த்துட்டு வந்துருச்சு அயாக்கா. அயாக்கா. ஏதோ வெடிச்ச சத்தம் வரை I'm கேட்டுச்சு. sorry. I didn't want to drag you away all of a sudden. I just had a cooking catastrophe. குக்கிங் So கெட்டாஸ்ட்ராஃபியா? that loud noise we heard came from the cooking pot. She did. As you can வெடிக்க see, விட்டுருச்சு. this house is She was right trying to next to cook the kebab. restaurant. It's where the owner lives. Actually, this whole compound is the family's private property. I asked Miss Kiminami to prepare some ingredients and utensils for me so that I could cook a special dish here. Sure. ஓ ஒரு ஸ்பெஷல் டிஷ் செய்ய போய் வெடிக்க விட்டுருச்சு அயாக்கா. Right. அக்கா இப்படி If வெடிக்க there's விட்டினா something என்னத்துக்கு you ஆவறது? wanna eat, you could just order it from the menu. ஏன் சாப்பிடணும்னா மெனுல இருந்து Actually, ஆர்டர் பண்ணலாம்ல. I அப்போ wanted to வெடிக்க cook விட்டுறது something as a gift for Tsubaki. My சுபாக்கிக்கு mother பரிசை mentioned in her notebook that கொடுக்கறதுக்காக. Tsubaki enjoys food from all over the world. ஓ So I thought, if I'm going to meet சுபாக்கி. Tsubaki, perhaps a dish from overseas would make a fitting gift. A dish ஓஹோ from கடல் கடந்து overseas? கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்க. from outside இது Inazuma இந்த counts, வடிவேல் right? ஜோக்ல வரும்ல, எங்க ஆத்துல வச்ச வத்த We got குழம்பு lots of அப்படிம்பால. options, don't we? எங்க ஆத்தம்மா வச்ச வத்த குழம்பு அதுதான் சென்னைக்கு அனுப்புறேன், மெட்ராஸுக்கு அனுப்புறேன்மா. வடிவேல் வச்சு ஓங்கி ஒரு குத்துவான் சீன்ல அடிச்சு தெரிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த சீன் வரும். அந்த மாதிரி மேடம் கடல் கலந்து பார்சல் கொடுத்துறதுக்கு நம்ம கொரியர் சர்வீஸ் பாய் போல இருக்கு. ஆக்சுவலா ஐ அம் a bit of in the kitchen we should all make food out of this world. ஓகே That's வேணாம். what I was thinking. நாங்க அப்படியே திறமசாலிங்க. You must have picked up a lot of knowledge கல்லக்கிடுவேன் about உள்ள different போனா ஒரு cultures on your travels. கல்லக்கிடுவேன். Hopefully, including நாடாண்டா regional சுத்துறோம்ல. cuisines. Can I leave you to finish this task then? Just as a Sure. personal favor, great. But what kind of overseas dish would make a suitable gift? கிஃப்ட்டுக்கு என்ன சூட்டபிளா It இருக்கும் needs அப்படின்னு to பார்க்கறேன். survive என்ன a டிஷ்? journey from the kitchen to the recipient's doorstep. Oh, Paimon knows. There's one dish out there that was practically created for this purpose. கிஃப்ட்டுக்காகவே ஒரு போடு. Pizza? Overseas doesn't mean that it It's an has to be assortment of an toppings delivery from and outside sauce country. spread Just over had a bread base and cooked in the oven. sorry, it just And has it's to be so recipe from another good. country. Oh, okay. That does sound pretty good. இது மண்டையில காட்டுது. Is the pizza ready? ஐயோ அதுக்குள்ளேயேவா ஆகும்? இன்னும் அதுக்கு நேரம் இருக்கு. ஓகே, பீட்சாவோட ரெசிபி என்கிட்ட இல்லை. ஓகே, பீட்சா நான் செஞ்சு கொடுக்கணுமா? எங்க பீட்சா? எங்கயா பீட்சா? ஏடா ரெசிபி முதல்ல கிடையாது. பீட்சா ரெசிபி இருக்கா என்ன? இதுவா பீட்சா நாங்க இல்லையா?
ஒரு நிமிஷம் give the pizza to சரி அதுக்கு முதல்ல பீட்சா வேணும்ல. You can make pizza noodles in India if you have an ingredient. It's a overseas food. ஓஹோ அப்படி சொல்ல வரீங்க. சரி இதுல எது பீட்சா ஆக்சுவலா? இல்ல பீட்சானே பேர் இருக்குமா இல்ல வேற ஏதாவது பேர் இருக்குமா? யூனிவர்சல் இதுவா? யூனிவர்சல் பீட்சா. பீட்சா அங்க இருக்கு. மஷ்ரூம் பீட்சா. ஓகே வேற ஏதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம். மஷ்ரூம் பீட்சா தான். எஸ் சீஸ் இல்லை மாவு இல்லை. சோர்ஸ் எங்க? ஓகே இது போகணும் எங்கப்பா நம்ம மான்ஸ்டார்ட் போகணும். ரொம்ப நாள் ஆச்சுல மான்ஸ்டார்ட் போய். நான் மான்ஸ்டார்ட் போய் இப்போ ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஆக்சுவலாக. மான்ஸ்டார்ட் போய் வாங்கினா தான் வாங்கின மாதிரி இருக்கும். அப்படியே அவங்க ஒரு வணக்கத்தை போட்டு அப்படியே அவங்க ரவுண்ட் அடித்தோம்னா ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வந்தோம்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். அட்வென்ச்சர் சேலஞ்சு அதெல்லாம் இப்போ வேண்டாம்ப்பா. மஷ்ரூம் பீட்சாக்கு எனக்கு தேவை. ஓகே மாவு எங்கே கிடைக்கும்? ஐயோ சரி இப்போ இங்கே கிடைக்காதுன்னா இப்போ எதில் இருக்கும்? இங்கே இருக்குமா? இங்கேயோ வாங்குற மாதிரி இருக்குமே ஆக்சுவலாக. இங்கே தான் இருக்கண்ணே இருக்கு. ஓகேண்ணா 5 3 இருந்தால் போதும். 5 வாங்கிக்கிறேன். ஸ்டோரேஜ் மேட் ஃப்ரம் குக்கிங் வேணும். எஸ் வந்துட்டேன்னு பார்த்துட்டேன். அதான் இங்கே தான் இங்கேயோ பார்த்த ஞாபகம். பட் அதான் சரி இதில் ஒரு 5 வாங்கி வைப்போம். காசா பணமா? ஆப்பிள் ராலி பாலி என்னங்கடா பேர் இதெல்லாம்? இதெல்லாம் வியாபாரமாகாது பார்த்துக்கிடுங்க. ஓகே நான் ஆக்சுவலாக மாஸ்டரில் என்ன அப்கிரேடபிள் இருக்குன்னு பார்க்காம வந்துட்டேன். இதோ வந்துட்டேன். கமெண்ட் பாக்ஸில் பார்க்குறவங்க மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. புதுசாக பார்க்குறவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. நோ ப்ரோ யூ கேன் மேக் ஃப்ளோர் வித் வீட் இஸ் குக்கிங் வேணும். ஆக்சுவலி ஐக்கான் ஆன் டாப்பா. இல்லை எனக்கு ஒரு நோ ப்ரோ யூ கேன் மேக் ஃப்ளார் வித் வீட் குக்கிங் வேணும். ரைட்டு சில்லி ஐக்கான் ஆன் டாப்பா. இதுக்கு தான் படிங்கடா கேட்குறீங்களா? மறந்துட்டேங்க. நம்மளே பண்ணலாம்ல. பொருள் மட்டும் இருந்தால் போதும். கோதுமை அதை அங்கங்கே எடுக்கிறோம். இந்த பால் தெரில எனக்கு. பட் பரவாயில்ல வாங்கிட்டு விட்டுருங்க. அது மறந்துட்டேன். ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. வேற ஒன்றுங்க. இவன் உனக்கு எனக்கு சங்காத்தமே வேணாம் அத்தா. Is the pizza ready? ஆயிடுச்சு இந்த எடுத்துக்க. Yep. It take times. Oh, but you it's can ready. Time and yes. It smells delicious. அற்புதமா You're இருக்கு. an excellent cook, traveler. தெரியுதானே? I would love to be able to master dishes from all over the world. Well, all you need to learn is a Hi recipe. bro, welcome to the stream bro. We can bring you some more recipes in the future if you like. Great. I look forward to learning from your culinary expertise. How are you all doing? Pizza ஆயிடுச்சுமா? Whoa, is this Miss Kamisato? Kamisato? This must be the dish you were talking about. ஆனா Yes, பீட்சாவை an நாங்க overseas dish cooked by the traveler. பெரிய Can தவால I போட்டு trouble செய்வோம் you நாங்க. to package it for me? இது Sure, எனக்கா no பேக்கேஜ் பண்ணி problem. தருவீங்களா? பண்ணி தரோம். Oh, it smells good. இவளே தின்றோல. I bet it tastes amazing. Now I really want to put something like this on our menu. இது மெனுல போட ஆசைப்படுறான். Want us to teach you how to வேர் make it? ஜோரோ. Oh,
Could you? Could you? The most satisfying meals are the ones you share with other people. So Paimon thinks that our friends in Mondstadt wouldn't mind us sharing this dish with Inazuma. ஓ மான்சார்ல கடைசி இனசுமாக்கு ஷேர் பண்றாங்களா அந்த That's great. டிஷ்ஷோட இன்கிரிடியன்ட்ஸை ஷேர் I've always பண்றாங்களா wanted to ரொம்ப learn how to சந்தோஷமா cook some இருக்காங்க international dishes. ஓ If you can இன்டர்நேஷனல் write down a டிஷ்ஷஸ் recipe for me, I'll add I it to our bet we menu got and put a last- promotion where everyone will see it. Since இதுக்காகவா we've become a செகண்ட் closed ஐடி nation, ஓபன் பண்ணேன் people haven't had the chance to try anything new. Traveler, you're the best! I'll go pack up this dish for Miss Kamisato. Please, make your way back to the restaurant whenever you're ready. The food will be waiting for you. என்ன பேசுறீங்க எனக்கு புரியலையே You could have sold that recipe for a high price. அப்ப நீங்க ரெண்டா என்ன But you பேசுறீங்க எனக்கு புரியல selflessly gave it away for எதுக்கு free. பெட்டு என்ன You're a wonderful புரியல person. ஒரு நிமிஷம் I mean it. I admire you a lot. And I'm so proud to be friends with someone of such fine character. Well, ஏன் அந்த you கொஸ்டின் should உங்களுக்கு தெரியுமா probably ப்ளே write down the பண்ணிருக்கீங்க recipe now, no? ஆர்கான் ஃபர்ஸ்ட் Let's போகல make sure we include போகணும் all the details and then give it to Miss Kiminami. ஸ்கிமினாமி Pizza. Start with the basic ingredients. Correct, Mundo. ஓ நம்பர் சொல்லணுமா Now to add the next couple of ingredients. முட்டைக்கோசும் சீஸ் மாதிரில இருந்தது Yep, that's right. அதுவும் கரெக்ட் தான் Now for the cooking instructions. ஓகே Place onto oven rack at high heat and cooked until golden brown. brown Alright, it's done. கமெண்ட் பாக்ஸ்ல பாக்குறவங்க மறக்காம Long லைக் may பண்ணிட்டு our பாருங்க இட்ஸ் ஜஸ்ட் a reputations and figure our of recipes precede ego. us wherever I we am go in not Inazuma. betting I have anything no just doubt that they saying will. that This dish Zoro is exquisite. probably got Cool. lost he's Then always let's get this lost recipe to Miss in- Kiminami oh pronto. okay first id female travelers choose பண்ணிட்டேன் ஓ நைஸ் ப்ரோ ஃபீமேல் ட்ராவலரா தெரியல நான் மேல் தான் எடுத்துட்டு வந்தேன் பட் ஃபீமேல் எடுத்தவங்களுக்கு எனக்கு என் கூட ப்ளே பண்ண ஒரு சில ஃபீமேல் ட்ராவல்ஸ் வச்சு ப்ளே பண்ணவங்களுக்குலாம் நல்லா இது கிடச்சிது ஆக்சுவலாக அது என்னதில்ல ஃபீமேல் எடுத்தால் வருதா ஸ்டார்டிங்கில் நல்லா 5 ஸ்டாரே கிடச்சிது 5 ஸ்டார் கேரக்டர் எங்களுக்கு கிடச்சிது அது என்ன மித்தா இல்லை இது சும்மா ரேண்டமாக வரதான்னு தெரியல பட் Hey! அதுக்கப்புறம் தான் இது Have you புரிஞ்சுது written out the recipe? ரெசிபி Here it is. எடுத்துக்கிட்டீங்களா ஓ Thank you! இனிமேல் பீட்சா இங்கே கிடைக்கும் This is so exciting. I want to make it right away. Traveler, நமக்கு பரவாயில்ல Paimon, please accept my sincerest apologies for ஆக்சுவலாக ரொம்ப delaying your பிரைட்னஸாக meal. இல்லை ப்ளூம் ரொம்ப ஜாஸ்தி இல்லை ஒரு மாதிரி கண்ணுக்கு டிஸ்டர்ப்டா என் கைஸ் Food Off always பண்ணிட்டோமா tastes better when Bloom? you've worked up an appetite. All right, ஓ அது லக்கு தான் let's ரைட் dig in before it gets cold. சரி என்ன பண்ணலாம் ப்ளூம் ஆஃப் பண்ணிட்டோமா ப்ளூம் வச்சுக்கிட்டுமா Well, ரொம்ப what do you அடிக்கிற மாதிரி think? இல்லை Is Inazuman cuisine to your liking? என்ன சும்மா கொஞ்சம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா Amazing! Paimon loved this one. Oh, and especially that one over there. ஏதோ ஒன்று ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஓவர் ரைட் எஸ் Good. I'm relieved. When I was attempting to cook earlier on, did you chat with the owner at all? And did she, சே say அபவுட் மீ anything about me? ஓ என்னை பற்றி ஏதாவது கேட்டிங்களா நான் சமைக்க Don't போகும்போது worry. She's just happy for you is all. She's happy for me? ஓஹோ Oh, then she must have told you. டிட் ஷி Did she? ஐ லைக் ப்ளூம் பட் யூ ஆர் த ஒன் What does பிளேயிங் it matter? இஃப் யூ டோன்ட் லைக் I know just as well as anybody else. கரெக்ட்டுங்க that I've ஆனால் got ரொம்ப no இதாக இருக்குங்க friends. ரொம்ப எல்லோஸ்லாம் ரொம்ப பிரைட்டராக It's not இருக்கு you. Most people அதான் just percentage haven't குறைக்க had the முடியாது. chance to talk to Personal you நல்லா one-on-one இருக்கும். before. Thank you for your comforting words, Paimon. It's all true, though. I அவங்க just சொன்னதில் உண்மையா don't have very many friends. எனக்கு அவ்வளோ நண்பர்கள் Most ஒன்றும் of the இல்லையாமா time, I'm either accompanied by family or staff. ஃபேமிலியோடவும் So ஸ்டாஃப்ஸோட everyone தான் must நான் have எப்பவுமே found it இருப்பேன் quite a ஸோ surprise to see me taking you out for a meal. நண்பர் கூட வெளியே வந்து இந்த மாதிரி சாப்பிட்டதே இல்லையா கம்மியாமா குறைவா அந்த மாதிரி Exactly. You got at least 2 friends right here. இப்போ அவளுக்கு 2 நம்பர் Aw. கிடைச்சாச்சு ஸோ வருத்தப்படாதங்கிறா Thank you. பைமன் That இப்படி makes me பேசியே so கரெக்டும் போல happy. இருக்கு Ahem. Excuse me. Excuse me. I'm forgetting myself. Hey now, expressing your feelings is the right thing to do. Keeping them locked away inside isn't gonna do you any good now, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கான is சீன் it? மக்களே I agree. இந்த ஸ்டோரி நல்லா இருக்கும் அதான் நல்லா இருக்கும் I just want to say how happy I feel that you both see me as a true friend. உண்மையான Of நண்பர்கள் course எஸ் we do. That's always
been our style. If someone's nice to us, we're nice to them too. Friendship can go என்கிட்ட a அன்பா இருந்தா long நாங்களும் way. அன்பா இருப்போம் அப்படின்னு Take your சொல்றேன். mom, for example. She wrote about Tsubaki in her ஆமா notebook. நண்பர்களே, And now it's made you want to find them too. அனைவரும் நட்போட Yes. இருங்கள், I think நண்பர்களோட இருங்கள். friendship is an extremely precious thing, and ours is one that I will always treasure. While we're on the topic though, who is this Tsubaki person anyway? ஒரு தற்கொலைக்கு கல்யாணம் ஆச்சு என் Well, நண்பன் I ஒருத்தனுக்கு. think I have an அந்த idea. நாய் கல்யாணம் ஆன நாள்ல இருந்து but it's போனே just பண்ணல. speculative வீட்டுக்கு at போய் this சேர்ந்து point. ஏன் நாய் கூப்பிடல இன்ன வரைக்கும். அந்த நாய்க்கு இருக்கு ஒரு நாளைக்கு ரேட்டு நேர்ல மாட்டும் போது அந்த I நாய்க்கு இருக்கு. think that Tsubaki The might might be a fox envoy. have two accounts with mean and the one female. My luck is always better main account. அதுதான் எனக்கு தெரியல அது. ஆனால் நிறைய பேர் அது சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக. கிருஷ்ணானனுக்கு அந்த மாதிரி ஆச்சு, ஒத்தாசை அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஃபீமேல் கேரக்டர் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி அது அடிஷ்னல் ஃபீமேல் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு அடிஷ்னல் போனஸ் ஏதோ ஹிடனாக வச்சுருக்காங்களா இல்லை என்னன்னு தெரில. ரேண்டமாக அது லக்கு விழுதான்னு தெரில. ஆனால் நான் பார்த்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் ஐடியில் ஃபீமேல் வச்சுருக்கவங்களுக்கு ஒரு சீக்கிரமாக 5 ஸ்டார் வருது அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. அது என்ன ரீசன் தெரில, ரீஜனுக்கு மாற்றுறாங்களா என்னன்னு தெரில. Yes, that's what I think. அதுதான் அவனும் Even I, my mother's own daughter, had never even heard of this friend before. My It mother's just own seems daughter. so mysterious. So I think it must be someone with transcendent abilities எனக்கு who மேல் doesn't travelers show luck themselves இருக்கு. very often. And கிருந்த fox சந்தோஷம் தான். envoys are nothing new. Stories have been told about them in Inazuma since ancient சரி, times. இது இந்த ஸ்டோரி You முடிஞ்சதுக்கு must have அப்புறம் met தான் Kujiai before. ரைடன் வருமா? Well, she's a fox envoy. இல்ல இன்னும் இருக்கா ப்ரோ ரைடன் That வரதுக்கலாம்? got me thinking. Maybe there are fox envoys out there in Inazuma that people just don't know about. And maybe Tsubaki is கமெண்ட் one மக்களை of them. பார்க்குறவங்களாம் மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. புதுசாக பார்க்குறவங்க மறக்காம So சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு Inazuma பாருங்க. also has supernatural beings? இன்னும் இருக்கு. நீ When ஏன் you கவலைப்படுற say முருகேசா? இன்னும் உனக்கு அடி also, உண்டுங்கிறீங்களா? Well, before Inazuma, we spent some time in Lille. They have lots Lot of of supernatural beings there, like the Adepti. ஓஹோ லீவே. All kinds I think you of them need to too. complete 2 Up in questions the before sky, Raiden. down below the This is ground, one. in the water. Really? I've come across such things being asserted in books, but to hear someone talk about it from first-hand experience is extremely surprising. ஓகே புத்தகத்துல படிச்சு மட்டும் வளர்ந்துருக்கா. இப்போ அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணவங்க சொல்லவும் அது Its எப்படி culture இருக்குன்னு has a long history and எதிர்பார்ப்பு gives இன்னும் rise to ஜாஸ்தி the ஆயிடுச்சு most போல இருக்கு. beautiful legends. Quite நான் captivating. சொன்ன ஸ்பாய்லர் You இல்ல should come visit நினைக்கிறேன்னா Lille இன்னும் with us இருக்கா sometime. இல்ல The அவ்வளவுதானா best அப்படின்னு part is நியர்பை we have வந்தாச்சும் இன்னும் loads போகணுமா and அப்படின்னு தான் கேட்குறேன். loads of delicious அது கேட்குறேன் delicacies. ப்ரோ. Really? I would love that. Speaking of delicacies, Traveler, Paimon, have you eaten your fill? ஃபைல் நம்பர் சாப்பிட்டீங்களா? Paimon has. நம்பி இருக்குமே. Excellent. Then let's collect the kimono. Come on. Then we can pay a visit to my Come on. mother's mysterious and transcendent Come on. friend. ஓ சைலண்டோ. ஆக்சுவலாக இப்போ ஸ்டோரி கோர்ஸ் போயிட்டுருக்கு. ஆர்கான் ஃபஸ்ட்டு பிளாக்ல இருக்குது. ஸோ இதை கண்டினியூ பண்ணுன்னா நான் இதையும் முடிச்சுட்டு தான் போகிற மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ. அது என்னன்னு பார்க்கணும். டீட்டெயில்ஸ் ஸ்டோரி கோர்ஸில் இது போயிட்டுருக்கா. இது ஒன்று முடிக்கணுமா? சாரி அடா ஆக்சுவலாக இப்போ 2 ஸ்டோரி கோர்ஸ் பிளாக் பண்ணிகிட்ருக்கு இந்த ஆர்கான் ஃபஸ்ட் போகிறதுக்கு. ஓகேங்களா? இது ஒன்று தான் இங்கே இருக்கு பாருங்க. ஃபயர் ஒர்க்ஸ்கள் ஸ்டெயின் ஸ்டோரிஸ் இதுவும் முடித்தால் நான் ஆர்கான் கோஸ்ட் போகலாம். இல்லையான்றால் தான். டாக்டர் பூசாரி அண்ணே வாங்க அண்ணே வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் அண்ணே. மக்களே இது நான் சொன்ன பேர். ஆனால் அண்ணன் மாற்றுவார்னு எதிர்பார்க்கல, உடனே மாற்றிட்டாரு. டாக்டர் பூசாரி எல்லாம் நம்ம பயிலுங்க மூளை தான் அப்படி. ஆனால் என்ன கிராண்ட் ஆர்பி முடிஞ்சுதான்? என்ன கதை? கிராண்ட் ஆர்பியில் ஆள் கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்களா? வாட் இஸ் த மேட்டர்? ஆடியன்ஸுக்கு சொல்லுங்கள். டுடே ஒர்க்குப்பா. ரைட்டு
Your garment is ready, Miss Kamisato. கார்மெண்ட் ரெடி I பண்ணிட்டாங்களாமா. folded and packaged it for you. ஓ பேக் பண்ணியாச்சு. The stories And goes the are other item we kind of discussed. part of our That's ready conquest. too. It gave background Thank story you for very much. some important characters. Sure, yes. No, thank you. கமிசட்டோ It is a மாதிரியான ஒரு beautiful கேரக்டர்ஸ்க்கான piece of பேக்ரவுண்ட் clothing, and it was a ஸ்டோரி pleasure தெரியாம to நம்ம work போக on. முடியாதுல்ல. See you ஸ்டோரி again முடிச்சுட்டு next தான் time. அங்க போக முடியும் போல இருக்கு. எஸ் கரெக்ட் ஷடா ப்ரோ. அதான் இன்னும் ரெண்டு பேலன்ஸ் இருக்கு. இப்போ இதை முடிச்சாதான் அதுல ஆர்கான் I கோஸ்ட் போக have a முடியும்னு gift சொல்றேன். for you. 2 வீக்ஸுக்கு நோ கிராண்ட் ஆர்பி. ஆமா இன்னைக்கு காலையில விளையாண்டீங்களா? அது என்ன கதை அப்புறம்? நீ காலைல நீங்க விளையாண்டு இருந்தீங்களா? இன்னைக்கு காலைல நேத்து காலையிலையா? ஐயோ வர வர தெளிவா பேசுறேன். Whoa, எனக்கே that's ஆச்சரியமா இருக்கு. super fancy. Is that for wearing in your hair? It's a hairpin in the style of a white heron, as well as a hair accessory. You can also use it தலையில as an போட்டு ornament. I ஆர்னமெண்ட். couldn't ask for your help and நேத்து offer nothing at all நான் in சொன்னது return. நேத்து, நீ சொல்றது So this is my இன்னைக்குங்கிறீங்களா? gift to you. தலையில இருக்கிறது எதுக்கு கிஃப்டா கொடுக்குது குரங்கு? ஏன் குரங்கு? பியூட்டிஃபுல் கிஃப்ட். தேங்க்யூ வெரி மச். அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன். டேக் வெரி குட் கேர் ஆஃப். I'm glad you அவனுக்குலாம் like அவ்வளோதான். it. Speaking of white herons, that's what your title means, doesn't it? Shirasagi Himegimi. So this Shirasagi gift is like a Himegimi. little piece of yourself. It's just as elegant and beautiful as you are. You flatter me, Paimon. If this gift reminds you of me, that is all I could ask for. ஓ என் ஞாபகமா வச்சுக்கன்னு It கொடுக்குறான். definitely will. எனக்கு இது பைமன் அடுத்த சந்தையில வித்துரும் நினைக்கிறேன். அடுத்து Now ஒரு we've got சந்தையில what we வித்துரும். came for. We can ரூபாய்க்கு set 10 off. ரூபாய்க்கு 10 வித்துரும் அந்த மாதிரி கேரக்டர் பைமன். இட்ஸ் ப்ராபபிலி ஃபார் ஹர் சிஸ்டர். இட்ஸ் ப்ராபபிலி ஃபார் ஹர் சிஸ்டர். ஓ ஓகே 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 இருங்க அதை பார்ப்போம். அது என்னன்னு பார்ப்போமா? மண்டையில் உள்ள கொண்டை வைக்கும் ஒரு மர்ம பொருள். இது இல்லை சாரி. ஏ ஓ பாட்டு தானே பார்த்தோம். இதுவா? ஒயிட் ஹீரோயின் ஏர்பென். என்னது இது? ஸ்டோரி கொஸ்டில் வந்திருக்கு. கரெக்ட் நம்பர் ஆஃப். ஓகே பட் பாக்ஸோட இல்லாமல் வேற மாதிரி கொடுத்துருக்கலாம். இது நிறைய யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இருக்கு ஆனால் அது யூஸ் ஆச்சுன்னா பரவாயில்ல. யூஸ் ஆகலைன்னா தான் கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்கும். சும்மா ஈவெண்ட் அதுன்னு அப்பப்போக்கு போய் அடிச்சு வச்சிடுறது. ஆனால் அது யூஸ் ஆச்சுன்னா சந்தோஷம் பண்ணலாம். யூஸ் ஆகலைன்னா தான் கொஞ்சம் தான். பட் ஏதாவது இன்னும் கூட செய்ய முடியும் போல இருக்கு. ஏன்னா இது 38 வச்சிருக்கேன். பரவாயில்ல, அது நிறைய போச்சு ஆக்சுவலாக. 38 24 12 27 10. சரி ஓகே ஸ்டோரி பண்ணலாம். We have work to do. கேரக்டர் சீன் ஹெச்பி கொடுமைங்கன்னா கடுமை. ஏறவே மாட்டேங்குது. It's just her hairpin, bro. Her nickname the Himigimi. Correct means white heroine princess, and that pin is white heroine pin. Oh. இல்லை அதை வச்சு எதாவது யூஸ் இருந்தால் பரவாயில்ல. அதை போட்டுன்னா சுத்த முடியும். மீன் ஏதாவது எக்யூபபிள் ப்ராடக்டாக இருந்தால் பரவாயில்ல. அது சும்மா ஸ்டோரி லைனுக்காக கொடுக்குற பொருளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல வரேன். எக்யூபபிளாக இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும்ல. ஃபைட்டுக்கு எதாவது போடுறோம் அப்படின்னு கொடுத்தா பரவாயில்ல. ஏன் அதை ஸ்டோரி லைன் தான். எப்படி போகணும்? மேலே தானே நான் பாக்கி இதுக்குள்ளே குளத்துக்குள்ளே இறங்கிட்டு இருக்கேன். எனக்கு ஒரு கடமை ஒன்று பாக்கி இருக்கு. அந்த மாதிரி எப்படி போகணும் ஆக்சுவலா? முடியல, என்னால முடியல. படுத்ததுங்கள். It is a gift of friendship to always remember each other. It should give something to
White with it will break instantly. We are finding dragons and back side. Oh, back side. பாத்துட்டேன் ப்ரோ. பேக் சைடு பாத்துட்டேன். அது கரெக்ட்டுங்க. உடஞ்சிரும் அப்படி இல்ல. அதாவது நீங்க சொல்றது கையில ஏதாவது அந்த மாதிரினா ஓகே. சரி இப்போ நான் இப்போ ஜீன் வச்சிருந்தங்காட்டி ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரு பொண்ணு கொடுத்துட்டா சரி மண்டையில போட்டு. ஆஹா, என்ன நீங்க என்ன இங்க பண்றீங்க? What a pleasant உங்களை surprise. எதிர்பார்க்கவே இல்லை இங்க. மீன் பிடிச்சி போமா? ஒரு மீன் கிடச்சிது. அதான் இப்போ நான் சரி பெனட்டை வச்சிருந்தேன். பெனட்டுக்கு எது வச்சிருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ அந்த அதை வச்சுட்டு நான் என்ன பண்றது சொல்லுங்க. ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக கொடுக்கணுங்க. அப்படி முடியலையா மோராவா இல்லை பிரைமோ ஜம்ஸாக கொடுத்துருந்தா சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன். கரெக்டாக வந்துட்டேன். நம்பி போகிறேன். மேலே போகணுமோ? எங்கடா லோவர்னு காட்டுது? எனக்கு புரியல எங்கே போகணும். இந்த பில்டிங் பேக் சைடு போகணும்னு நினைக்கிறேன். இல்லையே 43 மீட்டர் டவுனில் காட்டுது. அட பாக்கலாம். I hope the others find என்ன some. எதையோ தெரிய வந்து எதோ கிடைக்குது. ஸ்டோரி கம்ப்ளீட் பண்ணா போதும். அது என்ன கரெக்டு தான். ஒரே நிமிஷம் இருங்க. மேப் ஒன்று கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துட்றேன். எனக்கு தெரிஞ்சு மேலே ஏறணுமா கீழே ஏறணுமா? வீட்டுக்குள்ள கீழே போகணுமா என்ன? நான் நிக்கிறதுக்கு அப்படியே நேர் கீழேன்னு காட்டுது. என்ன கதை? இல்லை ஜி புரியல. ப்ரூனோ ஐஸா ஆல்சோ இட் பீன் பிலாங் த ஐலாண்டா. That's what I'm saying bro. It's not meant to be used. It's for keep. நான் சும்மா விளையாட்டுக்கு சொல்கிறேங்க. தட்ஸ் அந்த கிளிப் டவுன் இருக்கு. I do hope the Knights of Favonius are all working hard. எந்த கிளிப்பு? இதுக்கு கீழே போகணுங்கிறீங்களா? இந்த கிளிப்புக்கு கீழே போகணுங்கிறீங்களா? குதிச்சிடுவோம். இதோ வந்துட்டேன் அப்படின்னு. ஓகே ஆமாம் அந்த பக்கம் வழி இருக்கு மக்களே. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. நவ் ஒன்லி ஐ ஃபினிஷ் நான்வெஜ் லஞ்ச். அதான் நீ சாப்பிடுங்க, திருப்தியாக சாப்பிடுங்க. அதெல்லாம் எதுவும் தப்பு சொல்ல மாட்டோம். யாருக்காவது வயிறு வலிச்சுன்னா கம்பெனி பொறுப்பேற்றுக்க பார்த்துக்கிடுங்க. யாரையா பார்க்க வச்சு சாப்பிட்டா வயிறு வலிக்கலாம்னு சொல்லுவாங்க. வயிறு வலிச்சுன்னா கம்பெனி பொறுப்பேற்றுக்காது. இதுக்காக நான் அவங்க வந்து உங்களை வந்து இது பண்ணுறேன், நீங்கள் தப்பாக எடுத்துக்க வேண்டாம். இருந்தாலும் சொல்லணும்ல, புரட்டாசி மாதம் பசங்கள்லாம் உட்காந்துருக்காங்க. நீங்கள் எதுவும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. நான் வந்து உங்களை ஏதோ சாப்பிட்டதுக்கு உங்களை ஏதோ ஒன் சைடாக ஏதோ பண்ணுறேன்னு நினச்சிக்க வேண்டாம். ஒரு வன்மத்தை காட்டுறேன்னு நினச்சிக்க வேணாம். அப்படின்னு இருக்கலாம். ஏங்க சாப்பிட முடியாமல் இருங்க, நான்வெஜ் சாப்பிட்டு வெறுப்பத்துறீங்களா? சார் ஹியூஜ் கேவ் பிலோ. பார்த்துட்டேன் ப்ரோ. கீழெல்லாம் போனோம். அண்ணா நீங்களும் முடிச்சிட்டிங்களா? திருப்பதி லட்டு. அது சரி. நான் போகிறதுக்கு ஒரு போக்கடை வச்சுருக்க மாட்டீங்க. நான் வந்துட்டேன்ப்பா. சீ என்ன பழப்புது? So, a transcendent being lives here? Ugh. If someone lives here, then why is it so chilly? இந்த இடத்துல யாரோ ஒருத்தர் வாழ்றாங்களாமா. I'm asking myself the same question. எனக்குள்ள இந்த கேள்வி நான் கேட்டுக்கிறேன். ரொம்ப மோசமா இருக்கு. This is the location my mother wrote about, but surely. எங்க அம்மா இந்த இடத்துல எழுதி இருக்காங்க அப்படினு. Maybe it's one. தப்பா கூட இருக்கலாம்ல. I'm starting to have second thoughts. But since we're here, I still think we should go inside and explore in full. முழுசா உள்ள சுத்தி பார்க்கலாம்னு ஆசைப்படுறான். Yeah, makes sense. Who knows? Maybe there's a surprise waiting in there for us. So, what does the notebook say exactly? அந்த நோட்புக் என்ன எக்ஸாக்ட்டா சொல்லுது? A crane brings one fresh flower in its beak to decorate my hair,
while a white rabbit sews a hemline from 4 rays of இல்ல moonlight. ஸ்கால்ட் கேக்குறதே எனக்கு அதெல்லாம் புரியாது. இதனை இவ்வளவு I பிரிச்சு face கேக்குறானுங்க. eastward and call out Tsubaki's name 7 times. In the blink of an eye, I'm standing on the path that leads to her house. Sounds like a fairy tale. So your mom would do a little ritual, and just like that, Tsubaki would come to meet her? I have a feeling that it could be some sort of code. இந்த இது அப்பாவோட Let's get a little closer before coming to அப்பாவோட any தங்கச்சி தான் conclusions. என்னமோ அந்த மாதிரி இது வரும்ல ஆக்சுவலா ஃபேமிலி ரிடல்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கு கேட்க. லாஸ்டிங் ப்ராமிஸ். ஓகே அதுக்கு ஒரு சர்க்கிள் கொடுத்துருக்கான், அதுக்குள்ள தொடரணும். ஏதோ 7ன்னா 4ன்னா ஏதோ முடி இருக்குன்னா எங்கடா இருக்கு? இல்லை எங்களே வச்சிருக்கீங்க. ஒரு நிமிஷம். ஆஹா I got it. மக்களே. There are some bushes on the rocks in here. Could that be anything? மேல உன்னை பார்த்தேன், ஏறி பார்ப்போம். யா நாக் ரைஸ் தட்டுனா தட்டிடாண்டி தான் மொத்தமா. அது மேலே இருக்கு, பார்த்துட்டேன் ப்ரோ. ஸ்டோன் வால் டஸ் நாட் ரியாக்ட் அட் ஆல். ஓகே உடச்சிட வேண்டியதான். ஜி என்ன சொல்றீங்க, உடச்சிருவோமா? எஸ். ஐயோ தெரியாம வழக்கமான கொடுத்துட்டேன். 137 என்ன ப்ரோ 137? Let's recap what the notebook says. Maybe it'll give us a hint. Bro, இது தெரியாம whole area search again and again. After 2 hours I noticed Arkan's all the puzzles. While a white rabbit sews a hemline from 4 rays of moonlight. Dressed appropriately, I face... இதை நீ திரும்பி ரிடில் சொல்லாத. ஓகே டிங் டிங். ஐயோ இதுக்கு தான் ரிடில் ஒழுங்கா படிச்சிருக்கணுமோ. எங்க இது எத்தனை டைம்ங்க பண்ண? 4 டைம் நினைக்கிறேன். 1 4 7 ஆர் சம் 6 ஆர் 7 சம்திங் என்னமோ. லாஸ்ட் 7 இல்ல 3ஆ? நாட் ரியாக்ட் அட் ஆல். இருங்க அந்த ரெட்டில் முழுசா ஒழுங்கா பாப்பேன் இந்த டைம் நான் பார்க்குறேன். இல்ல வரல. ஓகே வருது. Let's recap what the notebook says. Maybe it'll give us a hint. The crane brings 1 fresh flower okay, ஒரு தடவை to தட்டணும். decorate my hair. Okay. While a white rabbit sews a hemline from 4 rays of moonlight. 4 தடவை. Dressed appropriately. சரி. I face eastward and call out கிழக்கு Tsubaki's பக்கம் பார்த்து name 7 times. 7 தடவை சொல்லணுமா? In the blink of an eye, I'm standing Hi on Nidhi the bro, path welcome to the stream that bro. leads to her house. அதுதான் 1 4 7. கிழக்கு பக்கம் பார்த்து நான் 7 டைம் கத்துனா வந்துடுவாங்களா? நாடா படுவாங்களா? ஏய் இதெல்லாம் அநியாயம்டா. எப்படிலாம் வச்சிருக்காங்க? இது பாருங்க, இந்த கவுண்ட் தான் கரெக்ட். 147 இதுதான் கரெக்ட். ஆமா இதைத்தான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் போட்டிக்கலாம். 137 147 137 போட்டீங்க. எனக்கு அப்போ புரியல, இப்போ புரியுது. Some sound has been here coming with the stone show. Strange. Oh, there's nothing in here. Let's keep looking around. முட்டுச்சன் தாத்தா மேலே போகணுமா? ஒன்றும் இல்லையே. இல்லை ஒன்றும் இல்லைம்ல. ஆனால் காற்று போகிற மாதிரி காட்டுது. என்ன கதை? ஒன்றும் இல்லையே. நானும் கரெக்ட் நோட் பண்ணல. அதான் நீங்களும் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. 1 நம்பர் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. அது பரவாயில்ல ப்ரோ. சரி இதுக்கப்புறம் என்ன? இது சின்ன ஏதோ இது மாதிரி இருக்குது, கல்ச்சரி மாதிரி இருந்தது, எடுத்தாச்சு. பட் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது? இல்லைங்க போலியே. சாரி எக்ஸ்ட்ரா ப்ரோ. இந்த பசிலில் நான் 2 hours சர்ச்சிங் அகெயின் அண்ட் அகெயின்.
After 2 hours, I noticed the rock and solved the puzzle. பார்த்துட்டேன் இந்த அக்கௌண்ட் பார்த்துட்டேன். ஓ இந்த மாதிரி இன்னும் இருக்கும். ஓகே மறந்துடுவோம். வேற எங்கே இருக்கு அங்கிட்ட ஒன்று இருக்கு. நான் அதுவாக தான் தெரில. இது மாதிரி மோர் ராக்ஸ். இதுவே ஒரு மாதிரி தான் இருக்கு. இருங்க பார்ப்போம். ஓ வந்திருக்கு. வந்திருக்கு 2. ஓகே லவ்வா பண்ணுறீங்க. லவ் பிரிச்சு விட்ற மாட்டேன். ஓ இந்த வண்டு வேணா இந்த ஃபுல்லாக எடுத்துக்கலாம். அது வண்டு நோட்டீஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் போல இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ நான் பார்க்குறேன். அது எப் இந்த இடத்துல செஸ்ட்டு பார்த்த மாதிரி ஒரு ஞாபகம். இருங்க பார்த்துருவோம். ஒன்றும் இல்லை. சரி இதில் ஈஸ்ட்டு ஒரு நிமிஷம் ஈஸ்ட் சைட் பார்த்த மாதிரி தான் சொன்னான். இது நார்த்துனா இப்போ இந்த பக்கம் இது ஒரு நிமிஷம் நார்த் ஃபேஷிங். அப்போ இதுவாக தானே ஈஸ்டாக இருக்கணும். இதில் தான் அந்த பக்கம் பார்த்தாச்சு. அங்கே ஒன்றும் இல்லை. ஈஸ்ட் கிழக்கு பக்கம் பார்த்த மாதிரி தான் கத்த சொன்னான். ஆனால் இந்த பக்கம் ஒன்றும் இல்லையே. ஒரு ஏசா ஏதாவது ஐடியா இருக்கு மக்களே? யாருக்காது இது என்ன தெரியுமா? பட்டர்ஃப்ளை அது செத்துருக்கு. ஆமாம்ல அது ஒன்றும் இருக்குல்ல. இதுங்க கீழே இறங்கினா இன்னொரு நல்ல வியூ கிடைக்கும். This way really annoying first which took to me a few hours but I got super search the whole area. அதுதான் பண்ணிடுங்க அப்புறம் பார்ப்போம். இல்லை இது நல்ல ஐடியா ஆக்சுவலாக. இப்படி சர்ச் பண்ணால் கிடைக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஓகே இது இல்லை. மேலே ஒன்று தான் அது வித்தியாசமாக தெரிஞ்சுது. பட் அது நானே பார்த்துட்டேன் முதல்லையே. யாருக்காவது வித்தியாசமாக கதை தெரியுது? இல்லை இது பார்க்க வித்தியாசமாக இருக்குது. பட்டு அப்படி கேட்கல எனக்கு. ஆனால் இந்த பக்கமே போய் தேடுறது பெட்டர்னு தோணுது. அந்த பிளேஸ் தான். எந்த பிளேஸ் தான் மேலே இருந்தது? அது ஒரே பிளேஸ் தானா ப்ரோ? அதில் தான் ஒன்றுமே இல்லையே. ஒரு ஆப்ஷன் காட்டல, எதுவுமே காட்டலையே அதில். இங்கிட்ட இப்படி அங்கோட இருக்க பாருங்க ஆப்போசிட்டில். இங்கிட்ட ஒன்று இருக்குது. ஸ்டாமினா இருக்கும். இப்போ போன பிளேஸ் தான் ப்ரோ. In this quest I pressed the sense button more than 20 times. இல்லை நான் பிடிச்சிட்டேன். இது ஒரு கேட்டு கதவு இருக்கு. இது வந்துட்டேன். 147 அதே ரெட்டுலாம் இருந்ததுன்னா 147. எஸ் 1 ஒரு தடவை தட்டிட்டேன். 4 தடவை ராபிட், 7 தடவை கூப்பிட்டுட்டேன். ஓகே ஒரு சில பேரு பார்த்துறாங்க அவங்க என்ன. ஒன்றும் இல்லை. ஓகே ஒன்றும் இல்லை. அப்போ வந்து முதல்ல கண்டுபிடிச்சது தான் கரெக்டு மக்களே. அப்போ அங்கேயே போயிடுவோம். இதுக்கு ஒரு டைம் செக் பண்ணிட்டு போயிடுவோமா? வேறு ஏதாவது இருக்குமோ டவுட்டாக தான் இருக்கு. ஆனால் அதில் ஒன்றும் இல்லையே. எனக்கு இப்போ நீங்கள் 20ன்னு கம்மி சொல்கிறீங்க. நான் 120 டைம் ப்ரெஸ் பண்ண போகிறேன். அப்போ இருக்குது. இதுவும் இல்லை. இது அந்த வண்டு கலெக்ட் பண்ணுற இடம். இதையும் கலெக்ட் பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி 4 பிளேஸ் இருக்கும். ஆடாங்கொய்யால் 2 கண்டுபிடிச்சிருச்சா? அப்போ இன்னும் 2 இருக்கா? ஒரு நிமிஷம் 2. இந்த பக்கம் ஃபேஸ் பார்த்த மாதிரி ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். கண்டிப்பாக வெளியே இருக்க சான்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ப்ளூ கலரில் இந்த புஷ் எங்கெங்கே மேலே இருக்கோ அந்த பக்கம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தி. ஏன்னா அது 2 ஓப்பன் பண்ணோம்னா 2மே வாசலில் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு புஷ்ஷஸ் இருந்தது. அப்போ இந்த புஷ் எங்கே ஜாஸ்தி இருக்கோ அங்கே தான் இருக்கணும்னு சொல்ல வந்து அங்கே தான் இருக்குது. ஸோ இதுதான் ஐடென்டிஃபை. அந்த இந்த புஷ் ப்ளூ கலர் புஷ் எங்கே இருக்கோ அதுதான் ஐடென்டிஃபை. ஸோ அதை பார்த்து நம்ம போனோம்னா போயிடலாம்.
ஆக்சுவலாக நான் ரேண்டமாக பேசினே கண்டுபிடிச்சேன். பட் அதுக்குள்ள கேம்லாம் நீங்கள் முடிச்சிட்டீங்க. பட் திரும்பி ரிமைண்ட் பண்ணுறேன். யா ஐ காட் இட். இன்வெஸ்டிகேட். Got it, மக்களே. Got it. Did our Inazuma Deptus leave any treasure here? போதையிலே இருக்கணும். அவசரம். நான் தரக்கட்டா. What's this? ஓடுமே. என்னது? Looks like a book. புத்தகம் மாதிரி இருக்கு. It seems to be another notebook. இன்னொரு புக். ஓகே, Could இன்னொரு it be பசில். Tsubaki's notebook? சுபாக்கியோட புத்தகமாக கூட இருக்கலாம் அது. Let's step back outside now. The atmosphere here is different than I'd imagined. Somehow, it makes me a little reluctant to open the notebook. ஓ, அட்மாஸ்பியர் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கான். தனியாக படிக்கிறேன்னு சொன்னால் நாங்கள் என்ன போயிடுபடும். அதை விட்டு கொய்யால காதை விடுது. Everyone knows what you mean. Reading in low light is really bad for your eyes. Come on, let's get back outside. ஓ, வெளியே போய் பச்சைக்கலாங்கிறாரா? ஓகே. ஸோ யூ ஃபைனலி அது யூமியோ வாயில் வரல. ஓகே, அந்த கொஸ்ட் வந்துட்டேன்னா என்ன ரீசெண்டாக ஒத்துக்கணுங்க. டெல்லினா தெரியும் டிஸ்டாக ஒத்துக்கணும். ஓகே, அடுத்ததுங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த பிளேஸில் தான் இருந்த நீ ப்ரோ, நீ வேறு பக்கம் போனால் அந்த பிளேஸ் சொன்னோம். ஓ ஆமாம், இந்த பக்கம் தானே ஃபஸ்ட்டு ஏறி பார்த்தோம். இந்த பக்கம் ஏறி தானே ஆப்போசிட்டில் கவனித்தோம். நான் அதுதாங்க பார்த்தேன் முதல்ல. ஏமலாம் தப்பா? Let's see what the notebook says. அது தெரியாமல் ஏறினது வேணும். அது அந்த பக்கம் ஏறல. நான் அது தெரியல எனக்கும். ஏறிட்டா அதுக்கப்புறம் அதை தான் பார்த்தேன். அப்புறம் தான் அப்புறம் தான் நோட்டீஸ் பண்ணது. ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கு. ஏதாவது ஹிண்ட் போல இருக்குன்னு தேடி பார்த்தா அப்புறம் இது மாட்டுச்சு. Ayaka's loving the traveler, but the traveler does not know she is loving. ஓஹோ, ஓகே. அந்த ஐயோ, இவனை காப்பாற்ற வந்த மாஸ்டர் ஷென்சாயை காப்பாற்றுறதுக்கு போகும்போது ஒரு கேரக்டர் வந்தது, ஃபயர் ஒர்க்ஸ் கேரக்டர். எஸ், ஃபயர் ஒர்க்ஸ் கேர்ள் ஃபர்ஸ்ட். யூ ஆர் நாட் தேர் எட். இன்னும் அவ்வளோ தூரம் வரலையா? ஸ்பாய்லர்ஸ் போட்டு தள்ளுங்க. போட்டு ஸ்பாய்லர் அப்படின்னு. எனக்கு இந்த பைமன் எக்ஸைட் ஆகிறது ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இந்த வாய்ஸே ரொம்ப ரியலாக ட்ரெஷரை பார்த்தா ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கலாம். அந்த மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது இந்த பைமன் வாய்ஸ் கேட்கும்போது மட்டும். இது ரீவைண்ட் பண்ணி கேட்குற மாதிரி தான் நல்லாயிருக்கும். ஏன் அமைதியாக இருக்கீங்க? என்னை ரொம்ப நீங்கள் பயப்பட வைக்கிறீங்க. நம்ம போயிடுவோமா? அவங்க திறந்து படிக்கட்டும். இது புக்கு அவங்களது. Oh, you want to let Ayaka read the notebook without distraction. Seems whatever's written in there must be pretty major after all. Highest violent payment. ஆமா, நிறைய இருக்கு. Based on her expression, ஏன்னா டிராவலர் பேச போறதில்ல, நம்ம பேச போறதில்ல. நமக்கு டப்பிங்கே இதுதான். What could it be? தண்ணி குடிச்சிட்டு வந்துற மக்களே அப்படியே எல்லாம் போய் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி குடிச்சிட்டு வாங்க. டீஹைட்ரேட் ஆகுது. ஸோ அதனால வந்துட வரும். ஓகே வந்துட்டு கைஸ்.
Sometimes I had Paiman's voice. Yeah, bro, Fliction, bro. Sometimes I live. Why? Voice நல்லா இருக்கு. ஓகே, அந்த புக்ல என்ன இருக்குன்னு பாப்போம். Traveler, மூச்சு இழுத்து விட்டு Paimon, sorry to keep you waiting so long. No worries, it wasn't long at all. You're a very fast reader. have you finished reading the book? Yes, I have. படிச்சிட்டா? I think I have to share the truth of this notebook with you both. அந்த புத்தகத்தோட உண்மை Even தன்மை though the உங்களுக்கு நான் contents சொல்றேன். are completely different than what I was expecting. அவன் நினைச்சதோட வித்தியாசமா Different இருக்காங்க. how? You mean it wasn't a fox envoy who wrote this? Not a fox envoy, no. It turns out that Tsubaki's real identity is my Tsubaki. mother herself. Oh. Okay. Surprised? Me too. சுபாக்காவே But that's what அம்மா it says at தானம்மா. the very beginning of the notebook. முதல் பக்கத்துல எழுதி இருக்கான் போல இருக்கு. Tsubaki and I are the same person, and முடிஞ்சு yet போச்சு. we are ஒரே லைன்ல different. முடிஞ்சுச்சு. When I become Tsubaki, I stop being Kamisato Kayo and become the most ordinary woman in the world. What follows in these pages is the ordinary, everyday life of a regular person. ஒரு டவுட் சொல்லுங்க ப்ரோ. Nothing more, nothing less. This notebook is, for the most part, a collection of my mother's musings, both private and trivial. All of the things we thought were about Tsubaki were in fact about my mother herself. So that means that the kimono design and the international dishes Are things that my mother wished to try, Good yes. idea. I'm sure this யாரு all sounds சப்ஸ்கிரைப் utterly பண்ணது? bizarre to BLK. you, ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி but to ஸ்ட்ரீம் me ப்ரோ. at least, BLK. my mother's behavior is completely understandable. Or to வெல்கம் put ப்ரோ, it வெல்கம் டு another தி way, ஸ்ட்ரீம். இன்னைக்கு தான் வர்க் ஆகுது திரும்பியா? I actually have another side to myself as well. I இவளுக்கு was at இன்னொரு a loss for மறுபக்கம் அவங்க words அம்மாக்கு when I இருக்க மாதிரி started reading the இவளுக்கும். contents of the notebook. ஓகே. It almost felt like someone had looked inside my mind, examined my thoughts, and then written them all down on paper. Ayaka. From the moment my mother married my father, she became the mother of the Kamisato household. And with that came all sorts of duties. At the same time, It's a second the identity. prestige of the She's Yashiro Commission brought its pride of own share of responsibility. always acting like a On top of princess. that, Yes. every action she ever took was seen as representing the Kamisato clan. People were always watching her. Under such circumstances, அவங்களோட இன்னொரு செகண்ட் she லைஃப் never had much time to do the things she really wanted to do. After my parents passed away, Ayato and I took over responsibility for the affairs of the clan. We ran into all sorts of difficulties during that time. I'm not sure if people outside the clan could ever imagine what it was like. Every time I found myself up against a difficult issue, I'd ask myself, did my mother go through this too? ஃபாக்ஸ் டு உமன். What would she have done in this situation? Maybe it's because it had been so long since I last saw her, but somehow, all that was left of her in my mind was the sight of her that inspired awe and commanded respect. But my image of her was incorrect. When I read this notebook, I realized she was just like me. அவங்க அம்மாக்கு எவ்வளவு ரொம்ப Underneath whatever பிடிச்சிருக்காங்க. position she may have held, she was just an an ordinary person. She liked pretty எல்லாத்த போல kimonos. இருந்திருக்காங்க. She wanted to try food from different places. She yearned to see sights she'd never seen before. Maybe this all sounds immature to you, but I feel just the same way. I want to live life not as Kamisato Ayaka, but as an ordinary woman. Mother wrote that she'd always wanted to go to a local Inazuman festival. She said that sometimes, on a clear night, if you looked out from our house, you could see lights off in the distance. I've seen those lights too. It looks so lively with so many people. And it's so brightly lit, it makes the whole sky glow. Of course, sometimes it does make me a bit anxious from a public order perspective. But for someone of my position to just show up at a festival with no warning, it could be considered improper etiquette. Especially in my parents' generation, when the Yashiro Commission didn't have a particularly close relationship with the populace. Even if no one stopped us, the idea of the Yashiro Commission going out into the crowd, it'd certainly draw some strange looks.
people would probably start thinking there was trouble afoot. Mother said that she didn't want to put people on edge. She wanted everyone to enjoy the fun and freedom of the festival. She didn't want to disturb them, and didn't have much free time anyway, so she never went. Not even once. Aw, so the kimono design, that must have been the outfit she planned on wearing if she ever did go to a festival, right? That's right. And sometimes, festivals sell international food. She wanted to try that too. I hope this isn't a disrespectful thing to say, but I never knew my mother was so in touch with her inner child. Well, that's not disrespectful at all. Paimon thinks your mom was the best of both. A big softie on the inside and a big sense of responsibility on the outside. பரவாயில்லையே. Without knowing it, அவங்க I've அம்மா ended பத்தி up புரிஞ்சுக்கிட்டா fulfilling அயாக்கா several இப்போ of my தெளிவா. mother's wishes already. உள்ள குழந்தைத்தனமா But இருந்தாலும் going to வெளியே a வந்து festival is the one thing that I நல்ல cannot do அம்மாவாகவும் for நல்ல her. Perhaps this is one thing பர்சனாகவும் that can இருந்திருக்காங்க simply அப்படிங்கிற never மாதிரியான be. கதையை அவ புரிஞ்சுக்கிறா. சூப்பர் நைஸ், நல்லதா இருக்கு. I understand. Thank And you. now your YouTube I think live I stream realize why you something now. keep the Raiden was Mother crying. and I are அது so வந்து நம்ம similar in so ஷேடோ many ப்ரோவின் ways. கைவண்ணம் மக்களே. The things she faced நம்ம are லைவ் things that ஷாட்டில் I இருக்கும் too நம்ம will go on to ஷேடோவின் face. கைவண்ணம் தான் அது. ஒரு She சும்மா chose to place her ரஃபா வரைஞ்சாரு, unfulfilled wishes onto the டிஸ்கார்டில் identity போட்டிருந்தாரு. of ஸோ அதை நான் Tsubaki. சும்மா எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லி As for யூஸ் me, பண்ணிக்கிட்டேன் தம்ப்நெயில. I've already எனக்கு அது decided. பிடிச்சிருந்து, ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆக்சுவலாக. Oh, so you அது சும்மா decided ரஃபா on ட்ரை an alter பண்ணதாமா ego அவரு. ஸோ too? அது நல்லா இருந்தங்காட்டி ஸோ அதை யூஸ் No, பண்ணிக்கிட்டு வேற ஒன்றும் இல்லை. I don't plan to do anything இந்த like மாதிரி ஏதாவது that. வரைஞ்சிருந்தீங்கன்னா நீங்களும் டிஸ்கார்டில் போடுங்க, நம்ம யூஸ் I பண்ணுவோம். think I will set ஏங்க myself a new யார் யாரோ goal கிரியேட் பண்ண தம்ப்நெயில் யூஸ் பண்றத to நம்ம live பசங்க each யூஸ் day பண்ணது without நல்லா இருக்கும்ல, regrets. ஜாலியா So, இருக்கும், Traveler, ரொம்ப ஃபன்னா இருக்கும். Deep breaths, Sayaka. Deep breaths. Deep breaths. Would you be at all interested in checking out an Inazuman festival? Paimon's been dying to go ever since we saw that poster. Paimon would love to go with you, Ayaka. ஃபெஸ்டிவலுக்கு வரதுக்கு பைமனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ Hey, come on, don't make fun. It's just because I used to have the same concerns my mother did. But now, I don't think I need to worry about it so much. I'm going to be true to myself and fulfill the wish that my mother and I shared. I know that you of all people can understand me going my own way on this. So, இப்போ ஒரு மாதிரி let's இண்டிபெண்டா do இருக்க this, போறான்னு you and me. நினைக்கிறேன். Let's go to a festival together. டுகெதர். Paimon wants to come. Festivals here have loads of tasty snacks too, right? Oh, and fun and games. Great. Thanks, you guys. If we head over now, we should still make it in time. Oh, good point. Today is the last day, right? இன்னைக்கு What are we தான் waiting for? ஃபெஸ்டிவல், Let's go. திருவிழாவோட கடைசி நாள் போல இருக்கு. நம்ம இங்க இது பண்ண மாட்டோம், கிளம்பலாம் அப்படின்னு போட்டுருக்காங்க. ஸோ மக்களே ஃபெஸ்டிவலுக்கு போறோம் 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 போறோம். ஓகே, இங்கே வே பாயிண்ட் இல்லை. ஸோ நியர்பை, சாரி சார், நான் யூஐடி கொடுத்துட்டு தெரியாமல். குழந்தைங்களாம் ஜம்ப் பண்ணுற மாதிரி ஃபெஸ்டிவல் சுற்றி இருக்க மாதிரி ஒரு பிம்பத்தை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க சொல்லத்தாங்களே. Brain cutter. Let's light it up. Time to act. No, my sword. I'm going in. Yeah.
ஐயோ ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. Rain outlines your fate. அப்படி போட்டால் டிஸ்கார்ட் வராது. உடனே யூடியூப் சேனல் ப்ரொஃபைலில் போனீங்கன்னா அதில் டிஸ்கார்ட் இருக்கும் பாருங்க ப்ரோ, அதில் இருக்கும். சப்போஸ் அது எக்ஸ்பைர்ட் ஆகிடுச்சுன்னா சொல்லுங்கள், நான் உடனே கூட எடுத்து போடுறேன். எடுத்து போட்டுட்டோமா? நைட் பாட்டிலும் ஆட் பண்ணல ப்ரோ, அது அப்பப்போ டிஸ்கார்டோட பெர்மனெண்ட் இதை மாற்றிடுவேன் நான். ஏதாவது டெஸ்ட் பண்ணுறோன்னு சொல்லி டெஸ்ட் பண்ணுவோம், அப்புறம் மாற்றிடுவோம் டக்குன்னு. இல்லை நானே எடுத்து போகிறேன், டிஸ்கார்ட் லிங்க் எடுத்து போடுறேன். நைட் பாட்டில் செட் பண்ணால் நல்லா தான் இருக்கும். நைட் பாட் இருக்குது, சேனலில் நைட் பாட் இருக்குது, ஆனால் அதில் இன்னும் ஆட் பண்ணல, எனக்கு தெரிஞ்சு வராது. ஒரு மினிட் வெயிட் பண்ணுங்கள், லோட் ஆகிட்டுருக்கு. ஓகே ப்ரோ, நைட்டு கேம் இருக்குது. ஸோ வந்து சூப்பர் மார்க்கெட் டுகெதர் மேபி புது சேவ்லேருந்து ஆடுவோன்னு நினைக்கிறேன். புது கேமாக ஆரம்பிப்போம்னு நினைக்கிறேன். நம்மளாம் ரொம்ப ஜாலியாக ஃபன் பண்ணி ஆடுவோம். டிஸ்கார்ட் கூட வந்துருங்க, அப்போ தான் யார் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு எனக்கு புரியும், நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். ஸோ அதனால் டிஸ்கார்ட் வந்துருங்க. இருங்க, டிஸ்கார்ட் லோட் ஆகிட்டு எனக்கு. இன்னும் 1000 தான் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே, ஒர்க்கு தானே அது. ஓகே, இல்லை நான் லைவ் எப்பவுமே எடுத்து போடுவேன், இன்றைக்கி மறந்துடுறேன். நேற்றுலாம் போட்டேன், நேற்று நேரத்தை போட்டேன், இன்றைக்கி மட்டும் ஜஸ்ட் ஃபர்காட். எடுத்து போட்டு பின் பண்ணி வச்சிட்றேன், யூஸ் ஆகும். யாராவது வந்து தேவைப்பட்டுச்சுன்னா டக்குன்னு தான் பண்ணுவாங்கள்ல. ரொம்ப லோட் ஆகுது. முருகேசா முருகேசா டிஸ்கார்ட் பொறுத்தவரைக்கும் இதை பேக்ரவுண்டில் வச்சுருந்தா அது மாதிரி டிடன் அந்த சவுண்ட் வந்துனே இருக்கும். என்னது வரமாட்டேங்குது இது, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. லோட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இப்போ தான் வெள்ளை ஸ்க்ரீன் வந்திருக்கு, சந்தோஷம் வந்துடுச்சு. Yep, invite, copy, close, windowல போய் பேக்ரவுண்ட்ல It was on a deserted moonlit night that the keep hero sending approached the messages vile for dragon's limpid lair. ரைட் ப்ரோ, இதான் வந்து டிஸ்கார்டு நான் பின் பண்ணி வச்சிடுறேன். ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஜாயின் பண்ணிட்டு ரோல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் புதுசாக ரோல்ஸ் நிறையா இருக்குது, ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஜெனிசனுக்கான. அதுக்கு பெரிய ஆக்சஸ் ஒன்றும் இருக்காது, ரோல் விசியே கம்மி தான், 4 விசிக்குள்ளே தான் இருக்கும். உட்காந்தா ஜென்ரலில் தான் நானும் உட்காந்துருப்பேன். ஜாயின் பண்ணுறவங்க ஜாயின் பண்ணுங்கள், வேறு கேம் விளாட்னாலும் வந்து விளையாடலாம் ஜாலியாக. வாரியர் நைட் நம்ம வந்து ஓகே, திருவிழாக்கு வந்தாச்சு. திருவிழா நல்லா இருக்கேன். We're here, but it doesn't seem as lively as Paimon imagined. What's going on? Ouch. Since it's the final day, This many is of the the visitors must have already returned home. எல்லாரும் I've வீட்டுக்கு heard that the கிளம்பிருப்பாங்க. peddlers often close up shop earlier on the last day because there are fewer people around. திருவிழா கடைசி நாள் தானே எல்லாம் கொண்டாட்டமா இருக்கும், அதனால ஆப்போசிட்டா சொல்றாங்க. I'll go and ask. Whatever happens, I at least need to go inside just this once. That's the way to go. We'll be right there with you. போமா ஏன் பைமானா நிற்குது? ஓகே, நம்ம நடந்தால் தான் அயக்கா நடக்கும் போல இருக்கு. ஓகே மக்களே, மறுட்ட சிங்கிளாக இருந்தால் இல்லை கண்ணை மூடுங்க, இல்லை ஒரே லவ்வர் சீனாக போகுது. நானுமே கண்ணை மூடணும் தான், எனக்கு வேறு ஆப்ஷன் இல்லை, நான் தான் மூவ் பண்ணணும். ஓகே, அயக்கா வந்துட்டா ஃபெஸ்டிவலுக்கு. It hasn't closed yet. It's just that there aren't many people left. Let's hurry and see as much as we can. நம்ம எவ்வளோ பார்க்க முடியும் அவ்வளோ பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ They have so many masks.
Masks. Paimon's heard that everyone's supposed to wear a mask at these kinds of festivals. Is திருவிழா இந்த that மாதிரி மாஸ்க் still போட்டுருக்காங்க around நிறைய பேர். ஸோ nowadays, or... That used to be the custom, yes. And today, it's still a popular way to dress up during festivals. But it's not a hard and fast rule. Hey, is that who I think it is? Miss Kamisato, Kamisato, right? Oh, greetings. ஒரு இளவரசியா People seem வந்து to recognize Ayaka wherever we go. அயாக்கா எங்க போனாலும் கண்டுபிடிச்சிடறாங்க மக்கள். That's ஸோ just what ரொம்ப it's like when you're a famous இனசுமால ரொம்ப Inazuman. பிரபலமான ஆளும் கூட. ஸோ அதனால But of course, the Kamisato clan leads the Yashiro Commission. It's one of the most well-known clans in Inazuma. Not least because back when Master and Miss Kamisato had just taken over the family's affairs, they used to make public appearances all the time. Some of the younger generations have never even seen Miss Kamisato in person before. Being the age I am, I'm lucky enough to have seen her on many occasions over the years. இந்த வருஷத்துல நிறைய இடத்துல சந்திச்சுக்கிறாங்க. My brother and I simply go where we must to fulfill our duties. ஐயோ சந்து. But this is the first time I've seen anyone from your family at a festival. There must be some official business, I take it. என்னங்க இது வாயில வர மாட்டேங்குது. ஐயோ Oh, there isn't actually. சந்து Today, I'm taking my traveler friend here around to see the sights. சந்து Oh, a சந்திச்சு traveler? இருக்கான் போல இருக்கு. Huh. அப்போ வந்துருச்சு. Now that you ஏன் mention நாக்கு it, ரொம்ப you பரலுது do எனக்கு. look like you've come a long way to get here. First time in Inazuma? Hope you enjoy yourself, young one. Excuse me 1 second. ஓகே என்னப்பா? Hey everyone, listen up. கோத்துட்டான். Don't close up yet. Miss Kamisato has come to join the festival. ஓ அவங்க திருவிழா கலந்துக்கு வந்திருக்காங்க. ஸோ யாரும் கடையை மூட No, வேணாம். it's not like that. Please, there's no need to make a fuss. We're just here to... Yeah, thanks a lot, mister. If you hadn't let them know, they'd start closing down about now, right? At least it sure looks like that time of day. Yep, you got it. But on account of this being the first time Miss Kamisato has ever come to the festival, it seems இப்பதான் only fair மதுரை to keep திருவிழாக்கே things வராங்க open a போல little இருக்கு. longer. ஸோ கொஞ்ச நேரம் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறது எங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய Oh, பிரச்சனை here's a இல்லைங்க. couple of masks for you. On the house. No. You've been far too accommodating to us already. We couldn't possibly... Don't give me all that. Here you go. Here you go. It's not often that we regular folks get some attention from the Yashiro Commission, so I've got to mark the occasion somehow. Besides, it'll make me look bad if you refuse. But... Okay, I think I understand. It's my pleasure. You have yourself a good time. சந்திச்சு இருக்கான் போல இருக்கு. Do you have anything for Paimon? டைமனுக்கு எதாவது இருக்கா? Oh, hello there, kiddo. கீழே வச்சுனா கிடையாது. I'm sorry, but ஒண்ணும் we இல்ல. don't have any masks in your சில்ட்ரன்ல போங்க size. அந்த பக்கம் அப்படின்னு. Surely you're not gonna let Paimon be the only one at the festival without a ஓ mask? திருவிழா மாஸ்க்ல அப்புறம் ஒரே ஆள் நானா தான் இருப்பாங்க. Paimon, don't worry. Wearing a mask is optional. மாஸ்க் போட்டுக்கிறது Paimon doesn't That's want to right. feel left out. How about a tree leaf? That should be enough to cover up that little face of yours. மரத்தல்ல கவர் பண்ணிக்கிறேன்னு கேக்குறான். Oh, okay then. In that case, I'm afraid there's nothing I can do right now. But don't you worry, kiddo. I'll have a mini mask made specially for you when I get back. I cannot thank you enough. Aw, it's nothing. But I won't hold you up any longer. You should go and enjoy the festival while everything's still lit up. All right. Traveler, Shall shall we? we? அவங்க ஒரு திருவிழாக்கு அவ வரதே வந்து இப்பதான் முதல் டைம் வரா போல. Wait. என்னது? Just one thing. I need to explain myself. ஓகே. I got a little nervous back there and I just made up any old excuse. But don't think of this as me taking you sightseeing, please. I brought you here because I genuinely wanted to spend time with you. Okay, great. போவோம். Follow Kamisato Ayaka. என்ன? Traveler, look! This stall's doing fortune slips.
Fortune slips. Miss Kamisato. இவனே Hello எந்திரிச்சிட்டான். there. You're out She's with friends saying today? we are not Oh, what a on rare privilege. tour. Welcome, welcome. This is Would you like to give it a go? ஓ அப்படி Okay. சொல்றீங்க. How much is it per draw? ஒரு டிராக் எவ்வளவுன்னு I கேக்குறாங்க. wouldn't expect you to know this, but the Yashiro Commission was very good to my uncle on my father's side at one point in time. ஒரு Thinking கடத்துல about it, it was when யாசுர your கமிஷன் அவங்க father was அப்பாக்கும் around. அவங்களுக்கும் I think he dealt with நின்றுருக்காங்க. it personally. ஸோ அது வந்து So you see, how could I possibly take your money? நான் எப்படி உங்ககிட்ட காசு வாங்குவேன் What? அப்படிங்கிறான். Are you sure? Of course. If you like what you see, then இதுக்கு முன்னாடி பண்ண please, be my உதவிக்கு guest. இது பிரச்சனை இல்லை. Same நீங்க goes for your two உங்க friends ரெண்டு here. பேத்துக்கும் அதே தான் நண்பர்களேங்க Traveler? Paimon? What do நீ you என்ன think? யோசிக்கிறீங்க? Seems like everyone wants to do something nice for Ayaka. So, if they insist, who are we to resist? Well, if that's how you feel, then okay. We'll take you up on your kind offer, sir. Let's each do a draw. எல்லாத்துக்கும் ஒரு Alrighty ட்ரா. then. Whenever you're ready. Draw a slip and reveal your fortune. எண்டிங் ஓ கடைசியா ப்ரோ. கிளிக் press the cylinder to draw the fortune slip. கிளிக் press இது சேஞ்ச் பண்ண முடியாதா? ஓகே. Successfully draw a fortune slip, open it quickly. Oh. Open it up and see how you fare. Whoa! Which one did What you one, get? Licha? Paimon got Rising Fortune. No way! We got the same one! ஓ ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே இது Traveler, what கிடைச்சிருக்கு did you போல get? இருக்கு. Mine says great fortune from the world. Wow! You're so lucky! Oh. Ah, congratulations are in order. Here's what great fortune from the world means. Wealth shall come to you. You shall reap a bountiful harvest, and all shall transpire in line with your wishes. In other words, your good luck isn't about to run out anytime soon. What a great sign! Good things lie ahead! நல்ல விஷயம் நடக்குற மாதிரி சொல்றான். Congratulations. So You all நம்ம ஒரு have ஜோசியம் very மாதிரி. fine fortunes lined up. With this kind of luck, you'll certainly be able to achieve anything that you wish. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அது நடக்கும் Well அப்படிங்கிற said. மாதிரி. Here's hoping that our good luck will never run out. நல்லா இருக்கே இது நல்லா இருக்கு. ஓகே ஃபெஸ்டிவல் தான் எண்டிங்கா ப்ரோ. ஓகே நைஸ். பட் அந்த கேரக்டர் நல்லா இருக்கு. அந்த கேரக்டர் ஃபீலிங்ஸ் அந்த கேரக்டரோட எமோஷன்ஸ் ரொம்ப கனெக்டபுளாக இருக்கு. கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கான். This food stall sells all kinds of Inazuman specialties. Anything you want to eat, it's my treat. இங்கே எப்படி ஃப்ரீன்னு தான் சொல்ல போகிறாங்க. It all looks so முட்டை good. சீஸ் மாதிரி ஏதோ ரோல் Is it okay if Paimon has one of everything? எல்லாத்துலேயும் ஒன்று ஒன்று Of course it is. எடுத்துக்கலாம். But we don't want anything to go to waste. வேஸ்ட் பண்ண வேணாம்னு Let's try them நினைக்கிறேன். one at a time. Ooh, Ayaka, Paimon wants those dango. டேங்கோ Sure. பிங்க் பேன்கேக் திங்ஸ். ஓ Uh-huh, those look good too. Ooh, but so do the egg rolls. Paimon will try an egg roll too, please. எக் ரோலும் ஒன்று கொடுங்க. I too shall have a sakura mochi. மூச்சு. All right, coming right up. ஏய் மாஸ்க் Sakura வந்துருச்சு நம்ம mochi மண்டையில. is just இவங்களுக்கு delicious. மாஸ்க். நைஸ். Not bad, huh? It's one of our best sellers. Oh, please, sir. Paimon would like some more. I No, don't know anymore. if it's rude of me to ask, but how is this kind of snack actually made? அது கேக்குறது தப்புன்னு தெரியும். You want to try your அதனால hand at making it yourself? No எப்படி problem. ரெசிபி Just give me கேக்குறா? a second and I'll write out the recipe for you. ஓ ரெசிபி எழுதி தரேங்கறான். Ooh, a new recipe? நியூ ரெசிபி. Are you sure about this? If you share the recipe, isn't that tantamount to giving away your trade secrets or something? உங்க ட்ரேட் சீக்ரெட்ஸ் நான் Well, வெளிய it சொல்ற was மாதிரி you ஆடாத. who gave Kiminami Restaurant that recipe for an overseas dish, wasn't it? She and I are good friends. We trade culinary tips all the time. Here you go. Just treat it as me returning a favor on behalf of my friend. Thank you so much. ஓ I ஃப்ரெண்டுக்கு will கொடுத்ததுக்கு study இவங்க it very திருப்பி gift carefully and பண்ற try மாதிரி. my best to do it கைமாருக்கு justice. கைமாறு. You there. You want the recipe too? Go on, I can see that you enjoyed it. There's no greater feeling than creating delicious food with your own two hands. You should definitely give it a try. I will. Once I've learned how to make it, will you two be my taste testers?
டேஸ்ட் டெஸ்டர்ஸா? Definitely. சாரி Can't மனிதரா. wait. பீட்சாக்கே வெடிச்சது பாத்திரம். இப்ப இதுக்கு என்ன All பதில் right. தெரியல. I'll do my best. ஓஹோ. கிஃப்டே ஒர்ஸ்ட் Well, ஆச்சு. we may have arrived near the end of the festival, but it's still been super fun. சாக்குரா Paimon மோச்சி. approves. ரெசிபி Yes, கிடைச்சிருச்சு I நமக்கு. agree. To spend the festival ஒரு together பக்கத்துல with ஒரு you today has been a fireplace. truly wonderful experience. படாரம் This திரும்பி stall பார்க்கறா. sells prayer plaques. It's an Inazuman tradition. You இன்னும் draw your wish onto a pentagonal பாரம்பரியம் piece of போல wood called a prayer plaque Okay. and pray that it will come true. ஓ வேணா அது நடக்குமா? Sounds similar to the way people in Liyue release lanterns during Lantern Rite. Those are used for making wishes லீவே too. அந்த லேண்டர்ன்ஸ் விட்டாங்களே அந்த Looking for prayer பறக்கிற plaques? லேண்டர்ன் அந்த மாதிரி Every something wish is similar-ஆ sacred, இருக்கு. and you've still got time to make yours before the festival ends. Looks fun. Shall we give it a try? Oh, Let's see, wait. Papa. There's writing and drawing involved? Ugh, count Paimon out then. Paimon's head's feeling kind of fuzzy after eating so much just now. வயிறு மட்டும் Not the அமுக்கிருச்சு. best time for an intense burst of mental activity. மூளைக்கு வேலை 2 prayer சொல்ற plaques, மாதிரி please, sir. ரெண்டு மட்டும் கொடுங்கன்டா. 2 prayer plaques for the young lady. There you go. Traveler, have you decided on your wish? உன்னோட ஆசையை என்னன்னு முடிவு பண்ணிட்டியா? Yep. Yes. You can either draw a picture to represent your wish or write it out in words. ஒண்ணா வரையலாம் Either அப்படி way, இல்லைன்னா once you've எழுதலாம். committed your wish onto your plaque, please hang it onto the prayer rack. Wait, ஓகே. so they'll be on public display? அது பப்ளிக் டிஸ்ப்ளேல இருக்குமா? Alright, well, let's see what you got. இப்போ நம்ம வேண்டறத பப்ளிக்கா எல்லாத்துக்கு முன்னாடியும் டிஸ்ப்ளே எழுதி வைக்கிற மாதிரி இது நடக்கும் That அப்படின்னு will do for mine. May I see yours? நான் உங்களுக்கு பார்க்கலாமா? என்ன எழுதிருக்கான்? ஓ ரெண்டு இருக்கு. This is you and your sister, isn't ஓகே. it? எஸ். It's lovely. ஓகே இது நல்லா இருக்கு. இது என்ன? நாலு பேர் ஏதோ ஒரு கோட் இது என்னது? ரைடன் ஃபேவரட் ஃபுட் இஸ் டேங்கோ மில்க். ஓ ஓகே. இது என்ன ப்ரோ? You'll be back together one day. Paimon believes it, and you should too. I believe it too. Your wish will surely come true. And I will keep you in my prayers. Ayaka, what did you draw? நீங்க என்ன Is வரைஞ்சிருக்க that ஐயாக்கா? Tenchukaku? டென்ஷுகாக்கு. That's right. I wish for Oh. peace and happiness for everyone in Inazuma, Inazuma. and good health for my family Family and and friends. friends. Oh. I do hope that wish can come true. Thank you. That மக்கள் நல்லா think இருக்கும்னு that might நினைக்கிறாங்க. be all we have பரவாயில்ல. time for நல்ல today. விஷயம் தான். It's him and his sister. It's There time are to leave already? stray boats. ஆமா bro. I'm afraid so. The festival is coming to a close. Time flies when you're having fun. It seems to flow away from you like a rushing river, as precious and short-lived as a cherry blossom dancing in the wind. இது போய் பார்க்கணுங்க நேர்ல அந்த It's செரி time பிளாசம் to நல்லா leave. இருக்குங்கறாங்க. பட் அது சீசன் டைம்ல போய் பார்க்கணும். நல்லா இருக்கும். பாப்போம் நமக்கு இன்னும் பாஸ்போர்ட் எடுக்கலையா? பாஸ்போர்ட் எடுத்துட்டு போகணும். Traveler, அயாக்கா கூட காட்டுக்கு வந்துட்டோமா? today was the first time in my life that I've ever been to a festival. ஓ இப்பதான் வாழ்க்கையில You've வந்து known me for some time now. திருவிழாக்கு வந்திருக்கலாமா? I think you understand my personality, don't you? Knowing me, I just know that today could not have been such a happy day without you. So thank you. Today really meant a lot to me. And the மறக்க memories முடியாத will நினைவா? always have a special Special- place in my heart. நீங்காத Festivals ஒரு are இடம் great. இருக்கும் போல இருக்கு. There aren't many rules. Everyone has that smile that comes from deep inside. And it's just so carefree and happy. இதனால தான் If பிடிச்சு I போற ever get மாதிரி. the chance, It sucks. Why? I want to go again. It sucks. I did like to go again too. You too? Great! You know, we're kind of similar. Me with my brother, you with your sister. Sometimes I feel like I can relate to the determination you must have to get your sister back. ஓ இதனால தான் இவளுக்கு மேபி லவ் கூட வந்திருக்கலாம். சார்ஜ் ஏறிச்சா? 95 இருக்க போகுது. ஓ மச்சான். எஸ். I understand. எனக்கு புரியுது. Family bonds are inseparable. Yes. No one can break them.
They're the most important roots we have in this world. You will find her. Come what may, you must never give up. I will always be here for you as your Oh, as a friend. as your friend. அந்த இக்குல தான் ஓகே, I will இக்கு தான் always கதையா? support you. Oh, today made me very happy to thanks for being host today. ஆஸ்ல போடுவோம். As long as you're happy, I'm happy. அந்த இக்கு தான் காதல். ஓஹோ, புடிச்சாம பாருங்க தலைவன். That might be one of the reason, but there is a fantasy game, not just this girl. Every girl in this game will like him. Oh. எங்க செம்மையா இருக்குங்க பேக்ரவுண்ட் Oh, மியூசிக். traveler. There's something that I'd like to do. If you could spare me yet another moment. Okay. Please, keep your eyes on me. What do you think of my dance? Did ஓ, you சூப்பரா இருந்ததுங்க. It was இதுதான் வெட் so சாக்ஸ்னு போட்டிங்களா? ஓகே ஓகே. beautiful, elegant, சரி, அது இடையில அது பேசியிருக்கூடாதுன்னு டக்குன்னு அமைதியாயிட்டேன். சீன் நல்லா போவோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு, அதனால அமைதியாயிட்டேன். it doesn't really know what it Again, was, it sucks. but it is art. நல்லா இருந்தது, டான்ஸ் சீன் நல்லா இருந்தது, கடைசி ஃபினிஷிங் விஎஃப்எக்ஸ் நல்லா இருந்தது. Yeah. I'm not very good at this kind of dance. So, as long as I didn't embarrass myself, that's all that matters. I just had a sudden urge, and I ran with it. In a way, that sort of sums up today for me. That goes for you, too. When I'm with you, time seems to slow down and speed up at the same time. That was a Anyway, good cutscene, but it looks they like get this is goodbye for a bit today. better off. I can see myself the rest Better of the way back. after off of Inazuma Quest. Oh, okay. Get away better after off of Inazuma Quest. Good night, Ayaka. Good night, traveler. இப்போ இந்த காதல் ஜோடி சேருமா சேராதா? இப்பயே ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு தோணுது மக்களே. ஓஹோ, தலைவன் ஹம் பண்ணிட்டு போறான். ஓகே, சம்திங் ஃபிஷி. மக்களே, இது மட்டும் சொல்லுங்க, இது ஆக்சுவலா என்ன முடியுமா முடியாதா? என்னம்மா நீங்கள் எப்படி பண்ணுறீங்களேம்மா? ஷாடோ ப்ரோ, சஞ்சய் ப்ரோ இருக்கீங்களா? இது என்ன கதை முடியும்? லாஸ்ட்டாக லவ் முடிஞ்சிருமா? ஃபுல் ஸ்டோரி என்னன்னு, ஐ மீன் ஃபுல் ஸ்டோரி வேணா, முடியுமா முடியாதா? எஸ் ஆர் நோ, லவ்வா இல்லை வந்து பிரேக்கப் தான்? அது மட்டும் சொல்லுங்கள். இப்போ வரைக்கும் கேட்குறேன். இந்த ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் கம்ப்ளீட், செகண்ட் ஃபஸ்ட் அது சரிங்க, நான் கேட்டது வேறங்க, நீங்கள் சொல்கிறது வேறங்க. அது முடிஞ்சது இப்போது ரெண்டாவது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் முடிஞ்சது. ஏன்னா
ஸோ இது வந்து போனா 2 quest முடிக்கணும். அதில் ஒரு quest முடிஞ்சது. 2வது quest போகணும். இதான் போகிறேன் இருங்க. சரி அதை சொல்லிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். முதல் quest கம்ப்ளீட்டட். இப்போ ஃபயர் ஒர்க் உன்னோட quest அப்படின்னு நினைச்சு போகிறேன். Go to Narukami. And no love. It's one side. His goal is to find his sister. No time for this. அது என்னமோ கரெக்டு தான். இருந்தாலும் பாவம் இல்லையா ஒரு பொண்ணு. ஐயோ இது என்ன புது கில்டு. Oh, it's an association for that. It's a fishy. Oh, sorry for her. It's last time. ஓ மீன் பிடிக்கும் ஒரு குழந்தைகள் அசோசியேஷன் போல. ஸோ ஃபிஷிங் மெத்தட்ஸ். ஓகே ஓகே. சின்ன குழந்தைகள். We're looking for the Great Mujina Yokai. எது யோக்காய்னா கேட்டுச்சு. கரெக்ட் முன்னாடி என்ன சொல்லுச்சு? Great Mujina Yokai? What's that? யோக்கா அப்படின்னா என்ன? Huh? You've never heard of it? It's a sneaky monster that goes around playing tricks on people. He's the only It's got magic selling powers Raiden and weapon. can even shapeshift into anything it wants. One time, the Great Mujina Yokai Mujina stole Yokai. some rice from The our fisher house. woman. And this other time, it pushed my dad into the river. எது அந்த மீன் பிடிக்கிற பொண்ணா ரைடன் இதை விற்கும்? Because we finally found out how to chase it away. மீன் பிடிக்கிறதுக்கு RaidenShogun My அதுக்கு என்ன dad சம்பந்தம் said இருக்கு? that the Great Mujina Yokai likes to play tricks on people who stay out all the time and don't come home when they're supposed to. So all we need to do is chase it away. Then we can come out and play whenever we want. This monster sounds scary, though. Surely your parents must be worried about you. Oh, not really. I told my dad that I was gonna find the Great Mujina Yokai with some friends, and he didn't even say anything. ஓ அந்த பேய் பார்க்க So we போறேன்னு think சொன்னதுக்கு it must be அப்புறமும் weak பேரண்ட்ஸ் right எதுவும் now. சொல்லியாமா? It's probably hiding away so it can rest. Yeah, so as long as we get home before it gets its strength back, we'll be safe. Something sounds very strange about all this, but Paimon can't say exactly what it is. Yeah, Paimon feels like the Great Mujina Yokai is one of those storybook monsters that doesn't exist in the real world. Yes, every region has a fishing shop like, but there is all selling different weapons can exchange to fish. The woman selling the spear for Raiden. அந்த பொண்ணுக்கிட்ட ரைடன் வெப்பன் இருக்கு. ஃப்ரீயா வெப்பன் சரி ஃப்ரீ வெப்பன் அந்த ஃபிஷ் பொண்ணு போய் இந்த ஃபிஷ் பொண்ணுக்கிட்ட வச்சிருக்கீங்க. அப்போ நான் வந்து டீ பார்ட் முடிச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ்ஷிங் வந்து அப்புறம் வரணும். கரெக்டா இல்லையா? You need to catch 140 plus fishes to buy the catch. பெருமாளே கர்த்தரே அல்ல அப்படின்னு We should tell them so they don't waste முடியல. all their time looking for என்னால it. முடியல. Oh, children, listen up. இதே குழந்தை மாதிரி இருக்கு. இது There's no need குழந்தைங்க to go அட்வைஸ் looking for பண்ணுது. the Great Mujina Yokai, all right? Because it isn't real. Yes, that's what I said this morning. You need to No complete way. teapot That's request and impossible. My dad wouldn't lie to me. population. Your folks are just புரியுது worried ஜி. about you is புரியுது all. புரியுது. போ They போ. don't want you wandering too far from home because it's too dangerous. வீடியோ விட்டு ரொம்ப That's தூரம் தள்ளி not நீங்க true. எவ்வளோ The Great Mujina கூட்டிட்டு Yokai இருக்கிறது is சரி definitely இருக்காதுடா. real. Yeah, Yoimiya's even making some weapons for us. And then she's gonna show us how to blow it up. Yoimiya, huh? Wait, as in fireworks prison break, Yoimiya? யோயுமிக்கா We told her all about the Great Mujina Yokai. She said we shouldn't be scared of it. We should learn how to chase it away instead. We've been waiting for ages now. And finally, Yoimiya said that today's the day.
Yoimiya plays with us and tells us stories all the time. She wouldn't tell a lie. யோயமியா சொன்ன கதைகள் போல இருக்கு. அவ போய் சொல்ல மாட்டா நம்புறாங்க சின்ன குழந்தைங்க. Come on, let's get out of here and go find Yoimiya. Oh. Hold on, don't go! They didn't seem to take that very well. But Paima was only trying to look out for them. Who knows what Yoimiya's got to do with this? Let's follow the kids and see what's going on. அந்த குழந்தைகளை ஃபாலோ பண்ணுமா? ட்ரீம் லைக் டைம்லெஸ். பேர்களை பிடிக்கிறத பாரு. அத்தி குத்து கந்தேன் அப்படி. இந்த டீ பாட்லாம் பழைய மிஷினுங்க. இந்த பாட்டிக்கிட்ட போயிட்டு இதெல்லாம் முடிக்கணும்ல. பாட்டிக்கிட்ட போய் பேசிட்டு கால் that word yokai was stuck in my head. I keep remember the name but I forgot where I heard and it's torturing me all this time but it's just a story first in Genshin. Oh அந்த அளவுக்கு அந்த பேர் என்ன ப்ரோ பண்ணுச்சு? அப்படி அந்த பேர் என்ன அவ்வளோ யோசிச்சுட்டு இருந்திருக்கீங்க ஆக்சுவலா? சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம்? டீ குவெஸ்ட் போவோமா இல்லை அந்த குழந்தைங்க போகிற பக்கம் போயிடுவோமா? 140 ஃபிஷ் பிடிக்கணும், கேட்ச் வேறு வாங்கணும்னு சொல்கிறீங்க அந்த ரைடன் வெப்பன். ஸோ டிஆர் பேக் டு மிஷன் என்ன பண்ணலாம் சொன்னீங்க? இது யாருக்குமே இது எப்போ போன ஐ மீன் இது நான் விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ வந்த ஈவெண்ட் ஆக்சுவலாக. Continue Yoimiya quest. You can complete teapot and exploring population offline. Then so they are not important. Okay. சரி அப்போ உள்ள போயிட வேண்டியதான். 97 மீட்டர் அந்த பக்கம் இருக்காங்க. நடந்தா இந்த ஊருக்கு Yoimiya நிற்கிறா. Okay. Cheer up, guys. Don't be so down. She was only joking back there. How could the Great Mujina Yokai not exist, huh? But we've never seen it for ourselves. நாங்க அதை நேர்ல That's பார்த்ததில்ல. because the Great Mujina Yokai is extra Extra power. powerful. And that's exactly why I need your help, isn't it? It's okay. Don't be discouraged. Hey, remember, if you want to be a hero, you gotta have patience. And wisdom, too. Even if you can't find it right now, it'll definitely show up before the fireworks show starts. So, remember to come and pick up your weapons from me before then, okay? No matter how powerful the Great Mujina Yokai might be, it's no match for my specially made fireworks. Just light them up and you'll scare it off no problem. It's up to you guys to protect your homes, your crops, and your folks. Got it. Thanks, Miss Yoimiya. We'll try and be more patient. Oh, yeah, hold up a sec. I have a few slips of paper for you guys, one each. Remember to give it to your parents and tell them to keep it safe. Just tell them it's from Yoimiya. They'll know what it's about. Okay. Thank you, Yoimiya. We're gonna go back now. குழந்தைங்களை சும்மா விளையாட்டுக்கு Thanks, ஏமாத்துறா போல Yoimiya. Come இருக்கு. play with us soon. Sure thing, will do. Take care on the way back, and I'll see you later. Okay. So it was you guys. I guessed as much from the way the kids described you. No worries, though. I'm not blaming you. The Great Mujina Yokai is pretty popular with the kids, so of course they're gonna get upset if someone tries to tell them it doesn't exist. Not exist. Okay. Oh, கட்டுக்கதை. Definitely She doesn't has a exist. reason. She's Right? one of the Yeah, most the first innocent time I and heard kind about it, I person knew with- straight away that was Sorry. probably something the parents had come up with to stop the kids from running off all the time. But when the kids asked me about it, I didn't want to break it to them. I just told them that it looks cute and likes to play pranks and doesn't hurt people. prank பண்ணிட்டு இருக்கா போல So, இருக்கு. I guess now the kids' impression of the Great Mujina Mujina Yokai Yokai. is mostly influenced by me. Most influenced by me. So in a way, this monster is all a
product of your creativity? ப்ராடக்ட் ஆஃப் யுவர் கிரியேட்டிவிட்டி முடிச்சுடுச்சு. பைமன் கொஞ்சம் பாருங்க, உன் கற்பனையில் வந்த கேரக்டர் அது அப்படின்னு. It's bad idea to keep the lights going like that. Maybe so. அதே மாதிரி போய் சொல்லிட்டே In இருக்க any முடியாதுல்ல. case, I'm not gonna be the one who exposes it. ஒரு நாள் சொல்லிடுவேங்கறா. Sure, it's இருக்குடி likely that அன்னைக்கு the உனக்கு இருக்கு parents just பட்டாசு. wanted to stop the kids from staying out all the time, but they could have easily had other reasons too. If I just go ahead and tell them that the great Mujina yokai doesn't exist without knowing the full story, then who knows? I might be doing more harm than good. Besides, they're just kids. They should be allowed to believe it if it makes them happy. That's more important to them than questioning what's real and what isn't. Heck, I entertain my fair share of fantasies too. The fire diamond that spins around and shoots out lights that are all the colors of the rainbow. Ooh, the mist spirits that live far off in the mountains and guide you to fairyland. if you இதுவே can ஒரு find குழந்தை them. கேரக்டர் மாதிரி ஆக்சுவலா. I know that they don't really exist, but I still enjoy believing in them. ஏய் 3D If மாடல் someone கூட came up to இல்லங்க, me and இது started ஒரு telling ஒரு me to stop being so அட பரவாயில்ல, stupid, மெஷ் they don't தான். exist. நான் கூட மாஸ்கோன்னு நினைச்சேன், மெஷ் I'd இது. give them the ஆங்கிள் evil வந்து eyes பக்கா and tell தெரியுது. them to get the heck out of my face because it's just so annoying. Right? So what if it's made up? It's also really awesome and kind of magical. So it's not up to anyone else to tell me what's what. The things we believed and the experiences we had when we were young turn into our priceless treasures as we grow up. When you were kids, surely you guys believed in things like heroes who slew dragons and sacred swords that cut through darkness. It's the same thing. If we சின்ன tear குழந்தைக்கு apart சொல்ற these கதை kids' மாதிரி தான் fairy இது. tales ஸோ now, அது what else do we அவ்வளோ have to tell பாதிக்காதுங்கிற them? மாதிரி சொல்ல வரா. That Inazuma's locked down, all the grim tales of the Vision Hunt decree. I think it's a bit too early for all of that. நிறைய பிரச்சனை இருக்கு, அதெல்லாம் டைவர்ட் பண்றதுக்கு அதை யூஸ் Way too பண்ணிக்கிறாங்கன்னு early, சொல்றாங்க. for sure. Whether you understood me or not, don't you worry. I'll take care of the kids and make sure they stay safe. அவங்க பாதுகாப்பா இருக்க நான் Okay, பாத்துக்கிறேன் it's about time அப்படின்னு. I headed back. The இது Naganohara ஆக்சுவலி fireworks என்ன அந்த show is பெரிய just around the corner, கைத்த and இடுப்புல there's இப்படி still கட்டுறது a lot of ஸ்டைல் things to get ஃபேஷன். ready. Yeah, she is good girl. Naganohara fireworks show? Is that hosted by your family or something? Well, yeah. I mean, that's why our name is on the event. It's well known throughout Inazuma. Oh, on the subject, are you busy these days? If not, then you should totally come along. I'll prepare an extra pretty firework just for you. நம்மள வச்சு வேலை வாங்கிடுவாளோ? In that case, come with me to Naganohara. We'll go see my Naganohara. boss. There's still a few fireworks to finish off before the show. நமக்கு ஃபயர் ஒர்க்ஸ் கிடைக்குமா யூஸ் பண்ற மாதிரி? ஏன் ஷடா ப்ரோ? Inazuma is home to the Yai Publishing House, and a lot of people who like to write ஃபயர் stories ஒர்க்ஸ் too. கேர்ளோட ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஸ்டோரி. ஓகே, இங்க இருந்து ஜம்ப் அடிச்சிட வேண்டியதான். இது வந்துட்டேன் அப்படின்னு. A lot of them have bad endings though. Like the fire diamond will get put in a rich person's gallery where it will never be ignited again. Or someone will see the mist spirit and not manage to catch it, but because they angered it, it'll never show itself again. Hey pups, I'm back! The fireworks show is almost upon us, and the fireworks for each family are almost ready. Oh, new faces? Who are these two? Friends or customers? A bit of both, actually. They were in ரெண்டுமே வா. Inazuma just recently. Can't let them miss out on a fireworks show after coming all this way, can we? Well, either way, come on in and have a seat. And I, Naganohara Ryunosuke, Naganohara will tell you all about the Ryunosuke wa. long history of the Naganaharas. Naganohara. That can wait. Pops, I need to ask you about something. Okay. A long, long time டைம் ago. ஆகோ கதை சொல்ல போறோம். Some things Pops has burn, started and telling his other stories things again. don't. Sorry What? about this. They Ever don't since burn. Pops had his But accident, somewhere his along the ears don't work line, too well. ஓ காது கேட்காதா? ஆக்சிடென்ட்ல. Burned the But most for a moment there, beautiful it almost color. seemed like you were having a People took coherent one look and thought, conversation. Much, much later, people eventually realized that if you grind certain materials into dust, they burn with many beautiful colors. ஓ பட்டாசு உருவான கதையை Pops, சொல்றான் Pops, நினைக்கிறேன். wait! Huh? What's that? Did they deliver those firework materials that we ordered yet? Oh! Yesterday's fireworks have all been delivered. So have the ones from the day before yesterday. And the ones from the day before that. No, Pops, I meant the materials. The materials that we ordered. They should have arrived today. Ah,
Today's fireworks are almost ready too. Don't you worry. ஐயோ காது கேட்காத வச்சுக்கிட்டு என்ன Your old பண்றது man's skills are still as sharp as ever. வயசானாலும் Pops, the திறமையில materials, the raw materials for making making fireworks. fireworks Sorry? எழுதி தான் கட்டுறது Materials. ஓ Oh, the Materials. materials. அப்பா புரிஞ்சிருச்சு Yes, the materials! Sorry, Paimon got all excited because he finally got the message across. கடைசியா புரிஞ்சுக்கிட்டான் அதெல்லாம் ஃபைமா எக்ஸைட்மெண்ட் ஆயிடுச்சு The materials aren't here yet. The couriers No, did Marla. come over to explain why, but, well, I think they did, but I couldn't quite hear what they were saying. No அவன் என்ன worries. சொன்னான்னு தெரியலையே As long as we know, that's fine. We can just make them later. Don't forget to take the goods in when they deliver them, okay, Pops? Of course. Leave it to me. ஐயோ காது Oh, கேட்காதவன் sorry என்ன if we were புரிஞ்சுக்கிட்டான்னு a தெரியல little loud. It's always the way, though. It's like that every time I இல்லை need to ask கிழட்டு Pop பயலே something. என்னடா புரிஞ்சுக்கிட்ட நான் பாத்துக்கிறேங்கிறான் என்ன பண்ண போறான்னு தெரியல கடை கொளுத்திடுவானோ இல்லை சீன்ஸ் லைக் வார்ம் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி பர்சன் திங்ஸ் இஸ் டூ ஆஃப் quite similar I get told that a lot. ஓ நிறைய Because பேர் my pops is சொல்லிக்கிறேன் deaf, he never argues with anyone and never contradicts them. He just listens cheerfully. ஓ When I was little, I யார்ட்டி thought சண்டை it போட was மாட்டா because he நல்லா really understood me கவனிப்பாங்களாம் and ஸோ agreed with அதனால whatever I had to say. So I told my pops everything. Eventually, I realized that the reason he was like that was that he's deaf. But I still tell him stories every day. Huh? Why would you do that? It just makes me happy to see him smile, and it keeps him from being lonely, right? Anyway, more importantly right now, the fireworks show is right around the corner and the materials still haven't arrived. ஓ We need to ஃபயர்வொர்க்ஸ் think டைம் of an ஆச்சு இன்னும் மெட்டீரியல் alternative. வரலையாம்மா ஸோ அதனால Mia? Is that you? யார் அது Oh, you scared me there! I thought I told you to be more careful before you speak. Sorry. பேச முன்னாடி யோசிச்சு பேசு Hold on, I'm coming over. என்ன வரேங்கிறான் யார் அவன் ஒளிஞ்சுக்கிட்டு பேசுறவன் who is that culprit ஒளிஞ்சுக்கிட்டு பேசுறான் ஒரு நிமிடம் மக்களே It's time to move on. We shouldn't stay here. ஒரு நிமிஷம் Onwards. We have work to do. wait a minute மக்களை ஒரே நிமிஷம் வந்துடுறேன் It's time to move on. We shouldn't stay here.
Onwards. We have work to do. Okay. Sorry guys. வந்துட்டேன். Billboard. Source of the sound. Oh, don't worry about me. Go take care of business first. There'll always be time for my stories later. I have a lot of time. And a lot of stories to tell, too. அவ்வளோ கதை சொல்கிறதுக்கு இருக்கான். ஐயோ காது கேட்காதவன் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அவன் என்ன சொல்கிற போகிறான்னு தெரியாமல் கேட்குறான். காது கேட்கும் பட் கொஞ்சம் தான். Ashro commission again. Report. Report. Confirm the source of sound. Higher 12. ஒட்டு கேட்குறோம். No one's looking. Okay, you can come out now. Come around the side. We're lucky that no one from the Tenryo Commission was around. Otherwise, we'd all be in big trouble. Sorry, I guess I was a little rash, but when I heard you come back, I just... Don't worry, Sakujiro. So far, at least, everything is going according to plan. We're going to look for firework materials shortly. While we're out, we'll sort out the boat situation for you, as promised. Thank you for all your help. Who is this? He's one of our old customers. He came back to Inazuma from the outside world not long ago. While he was smuggling himself in, the Tenryo Commission found him and put out a warrant for his arrest. Oh. An arrest warrant? Keep it down. We don't want to draw any unwanted attention. If Sakujiro was caught, there's no knowing what crimes they could charge him with. All we can do is find him a boat and send him out of Inazuma again. Okay. Inazuma-க்கு திருப்பி அனுப்பணும். Yeah, we know it's going to be dangerous, but there aren't many other options left. What if the boat capsizes? Drowning is really scary. If things are this bad, couldn't you have just not come back in the first place? Well, there's something I felt I had to do. But as soon as I got back, I started hearing about all these unbelievable changes. I had made my mind up originally, but now I'm not sure anymore. I didn't want to cause any trouble for Yoimiya or Mr. Ryunosuke, but I'm very grateful to them for taking me in. Hey, no worries. You're more than welcome. Remember what I said? As long as you've got that little piece of paper, you'll always be a valued customer of the Naganoharas. Little piece of paper? Yep, the same paper slips as the one I gave to the kids earlier. Whenever a customer orders fireworks for a commemorative event, we always include a little paper slip with the goods. Only people from inside my family can understand what's written on it. It's the recipe for the fireworks they ordered. If someone shows a Naganohara that paper slip, we guarantee we can make the exact same firework as the original one they purchased, whether it's 10 or even 100 years later. 100 வருஷம் ஆனாலும் அதே மாதிரி ரைஸ் தருவாங்களாம் ஃபயர்வொர்க்ஸ். It's a family tradition. All our regular customers know about this. எங்க ரெகுலர் The slip கஸ்டமருக்கு I இதை have பத்தி is from back தெரியும். when my parents ordered fireworks from Mr. Ryunosuke. Now that I think about it, it must be nearly 20 years ago. 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 20 வருஷம் I ஆக்சுவலி would have thought that things would turn out the way they have. It'll be fine. Escaping in a boat is just a last resort for if there's no other way. I'll still try and come up with a different solution, because it'd be much better if you could stay in Inazuma. Whatever their reasons might be, if our customers come to us looking for help, we're not about to leave them high and dry. Thank you. This way, I still have some time to consider my options. All right. Well, let's not stay out here in the open for too long. Hurry up and get back inside. I'll let you know as soon as I have an update for you. All right. update I'll leave it to you then, I guess.
வந்த வழியே குதிச்சறா. It's a shame. They still wouldn't give him a permit, even though he was born and raised in Inazuma. Speaking of, you guys only got here recently. How did you manage to get a permit? எப்படி நீங்க பெர்மிட் வாங்குனீங்க கேக்குறான். Even then, we only got through thanks to some help from Miss Hiragi Chisato of the Kanjo Commission. காஞ்சோ கமிஷன். I see. So you had big shots helping you. I guess that won't be of much help to Sakujiro. சாகஜிராக்கு அந்த மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் ஹெல்ப் I பண்ணுவாங்க. just wish the commissions could be a little bit more flexible. I bet nowhere else you've been has quite like Inazuma, huh? Well, no matter what, I have to find a way to help him. I'm sorry. I invited you to come watch the fireworks. ஃபயர்வொர்க்ஸ் Now, பார்க்க I have கூப்பிட்டு to run இப்போ a few எனக்கு errands. வேலை இருக்கு You அப்படின்னு. don't have to join me if you don't want to. I can go sort out the firework materials in the boat by myself. And then you can come meet me back at the house later. ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு. Oh, cool. Then let's start with Hey, Sakujiro's Papa. boat. We can chat along the way. அப்போ பேசிட்டு போலாம் அப்படிங்கறா. Oh yeah. If it's fine with you, can I ask how you two first met? He saved me from drowning this one time, and after that, we started traveling. So, இங்க போணும். Nothing. I'm just quite envious of your relationship. My pops had a person like you around. Who's being deaf wouldn't hold things up all the time. Why do மக்களே you ஒரு look 15 so minutes excited? இதோ வந்துறேன். ஒரே ஒரு 15 minutes Because டைம். you said person and not floating child or a mascot. Cold beer after a hard day's work. Nothing like it. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. It's hard to remain on dry land for so long. Never quite seem to get my land legs back.
want to trade tactics, I'm always ready. Cold beer after a hard day's work. Nothing like it. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. It's hard to remain on dry land for so long. Never quite seem to get my land rights back. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. If you ever want to trade tactics, I'm always ready.
hard to remain on dry land for so long. Never quite seem to get my land rights back. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Cold beer after a hard day's work. Nothing like it. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. It's hard to remain on dry land for so long. Never quite seem to get my land rights back.
If you ever want to trade tactics, I'm always ready. It's hard to remain on dry land for so long. Never quite seem to get my land legs back. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. It's hard to remain on dry land for so long. Never quite seem to get my land legs back. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Cold beer after a hard day's work. Nothing like it. It's hard to remain on dry land for so long. Never quite seem to get my land legs back.
you ever want to trade tactics, I'm always ready. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Cold beer after a hard day's work. Nothing like it. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Hi guys, திரும்பி வந்துட்டேன். It's hard to remain on dry land for so long. Hi Perisana. Never ஐயோ quite இதுவாக seem to get my இருக்குன்னு. land Hi Perisana, welcome to the stream. Yeah, D bro, hello bro, welcome to the stream. ஆமாம் ப்ரோ, ஜெனிசின் தான் ரொம்ப நேரமாக ஜெனிசின் தான் போயிட்டுருக்கு ஆக்சுவலாக. மோர் தென் 2 hours மேலே, 2.5 hours மேலே. Okay, story. Koichi, I'm here. How is the boat coming along? Yeah, it's, all right, I guess. I was questioned, though. Wait, should we really be talking about this in front of them? Oh, don't worry. They're my friends. You can trust them. They came with me to check up on the boat. Yeah, you could say we're all in the Same same boat boat here. here. Oh, அவங்கள I அதே see. போட்டில் வர போகிறோம் அப்படிங்கிறாங்க. Sorry, I didn't mean to doubt you. I'm just being cautious. shut The up, bro. boat is ready, but I'll have to be discreet moving it here. Huh? Why is that? Because of the Sokoku decree, the Tenryou Commission is really suspicious of any kind of seaborne vessel. Even the smallest ones, they'll stop and interrogate us, demanding to know what we plan on doing with it. It's a real nuisance. I understand. I'm sorry for dragging you into this mess. இந்த பிரச்சனை உங்களை Don't இழுத்து be விடுறது silly. மனுஷங்கிறான். I'm actually happy you came to me for help. ஹெல்ப் I've always come பண்ணுறது to you ரொம்ப for சந்தோஷமாக தான் இருப்பாங்க. fireworks, and again this time. So just consider this my way of saying thank you.
Right. இவன் I'll go ஹெல்ப் fetch பண்ற the boat மூலியமா now. நான் தேங்க்ஸ் I சொல்றேன், should be எடுத்துக்கோங்க back அப்படின்னு shortly. சொல்லுவான். Thank you. Oh, if it's on the way, you can always pick up your fireworks from my house. Everything was made in strict accordance with what was on the paper slip. You won't find the slightest thing wrong with them. All right then. Okay, The வீட்டுக்கு fireworks show போகும்போது will be starting எடுத்துக்கலாங்கறா. soon, won't it? You should make sure your new friends get to see it. It's an Inazuman tradition after all. Yep, that's the plan. Oh, you know what? You should tell them about your past. About the first time you ordered fireworks for my family. That's a long story, actually. Where do I start? Maybe I'll come back to that after moving the boat here. Oh, right. ஆமா bro. Got caught up in the conversation there. இது இன்னும் இப்பதான் bro ஒன்னு Okay, முடிச்சிட்டு வந்தது. well, அயக்கா I'll ஸ்டோரி leave it இப்பதான் to it for முடிச்சது. now and meet you back here later. ஆக்சுவலா நேத்து என்ன 2 நாளா கரண்ட் போயிட்டு Lucky you இன்டர்நெட் reminded போச்சு. me. Otherwise, I நேத்து would have இன்டர்நெட் ended up கட்டு, chatting the rest of the முந்தானேத்து day away. கரண்ட் கட் ஆச்சு. ஒரு I've been பொறுமையா so busy with கொஞ்சமா the fireworks ஆடிட்டே business வரல. these past few அதனால days. டைம் I haven't had a moment to stop and chat with anyone. It's killing me. Of course, Pops is happy to listen to me chatter away, but because he can hardly hear anything, it's difficult to get an interesting reaction from him. And I'm doing it again, aren't I? Ugh. What I meant to say was, while Koichi is bringing the boat here, we should try to find some firework நாட்ல இன்னும் materials. போகவே லை. I need to make fireworks அந்த not பக்கமே just நான் for you தொடல. guys, இனசுமா but ஃபுல்லா for those முடிச்சிட்டு kids and I mean Sakajiro as இனசுமா well. ஷோகனுக்கான வெப்பன்ஸ் அதெல்லாம் We're எடுத்துட்டு missing a lot of போலான்னு ஒரு ஐடியால materials. இருக்கேன். பாப்போம். It'll be fine. It's actually like this every year. There's always a bunch of extra orders to slot in here and there. When people want fireworks, it's always because they have something to commemorate. And if they miss the chance, they might never get another one. So, no matter how busy I am, I'm always happy to take their orders. So, what you're trying to say is that you enjoy the work? Oh, I do! I really do! Being born into a family of fireworks makers, I feel like since I was a kid, I've been obsessed with watching things go boom! பைமோஜன்ஸ் கிடைக்கும் And then seeing all சீக்கிரம் the lights and colors முடிச்சா and... 800 பைமோ. uh, No, he is not What I going really to wanted do to say was, Natlan now. don't worry about me. It'll be 800 fine. கிடைக்கும் போலாம் தான். 800 எவ்வளாச்சு? 300க்கு 600 ஒரு 100 வச்சா கூட ஒரு 6 கிடைக்குமா ப்ரோ? 6 ஃபீட் கிடைக்கும் மேபி. பாத்துக்கலாம். Sorry. It's just that good conversation can be as fleeting as fireworks sometimes. அமன் you கைஸ் know? பார்க்கணும் மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. புதுசா So, when I'm in the பார்க்கறவங்க mood and சப்ஸ்கிரைப் I've got a பண்ணிட்டு lot to say, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் I கூட just ஷேர் have to பண்ணுங்க get இந்த all சேனல் out there in இருக்குன்னு one சொல்லிட்டு. go and leave ஸோ no நைட் regrets. லைவ் இருக்கு சூப்பர் What's மார்க்கெட் hesitancy? டுகெதர். ஸோ I அதை think டவுன்லோட் I'll பண்ணி try my ஸ்டீமில் luck ஃப்ரீ with தான். people ஸோ that I நைட்டு know. நம்மலாம் டிஸ்கார்டில் ஜாயின் பண்ணி பேசிட்டு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் ஆரம்பிப்போம். Doesn't it hurt your voice நல்லா இருக்கும், அது talking all விளையாடவே the நல்லா time? இருக்கும். ஸோ டெவலப் பண்ணி It வச்சுக்க 4 can ஜிபி get தான் வரும். uncomfortable, I ஸோ guess, but what else would I be using my voice for? அங்கே போயிருந்தோம். You kind of have a point. இது ப்ரோ சூப்பர் மார்க்கெட் டுகெதர் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டீமில் இருக்குது, ஃப்ரீ தான். 4 ஜிபி வரும். நைட் லைவாக தான். நேற்று போட்டிருந்தேன். ஆக்சுவலாக நேற்று லைவ் போட்டிருந்தேன். வண்டி நேற்று செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ எஸ் நைட் லைவ் டிஸ்கார்ட் லிங்க் பின் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பாருங்க. அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. டிஸ்கார்டில் பின் ஜாயின் பண்ணிட்டு ரோல்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. There you are. ஸோ நைட்டு I டிஸ்கார்ட் thought you might வந்தீங்கன்னா show up. நம்மளாம் ப்ளே பண்ணலாம், ஜாலியாக இருக்கும். No need to beat around the bush. You're here for the fireworks materials, I assume. I put a batch aside just for you. It'll definitely be enough. Huh? Really? How did you know? Because a fireworks show is coming up. And that usually means you'll be running all over the place trying to get your hands on some last-minute materials. ஓ மெட்டல் எங்கே கிடைக்கணும், இங்கே தான் வருவேன், எனக்கு தெரியும், எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறான். There's always a few extras unaccounted for, eh? Oh, so sorry for bothering you every time. எல்லா டைமும் உங்கள்கிட்ட இப்படி கேட்கறது. Come on now. You know I didn't mean it like that. I'd sooner have my business go under than turn down one of your requests. What about you two? Are you the ones needing some fireworks made? உங்களுக்கு பட்டாசு வேணும்னு கேட்குறான். தீபாவளிக்கு வாங்கிக்கிறீங்க. It's no trouble at all, my friend. Once when I had an argument with my son, Yoimiya was the one who came and calmed him down. ஓ இவருக்கு ஒரு பையனுக்கு வந்து சண்டையில யோய்மி தான். If it wasn't for Yoimiya, நிறுத்திருக்கா. who knows? He probably would have run away by now. Nah, he was never gonna come to that. He's a sensitive kid and he cares a lot about your feelings. It's just, he doesn't know how to express it. Maybe if you turn that frown upside down once in a while, he might feel more at ease.
Yeah, I guess I'm probably too serious around him. Which is strange, because I don't think I'm anything like that when I'm talking with other people. Don't worry about it. No one's perfect. If you have any more trouble in the future, just come to me. Even if it's not fireworks related, I'll happily oblige. Customers come first. Always. Oh. All right What then. am I, guys? Everyone's always saying what a good kid you are. Your father must be very proud of you. Go ahead and take the ore, by the way. It's on the house. Oh, no, you don't. That's out of the question. Don't worry. Just take it as a token of my gratitude. Gratitude won't pay your bills, though. Don't do this to me. Can't we just play by normal business rules here? I already said it's fine. Please, just take it. Surely you've got a load of other things you need to get done today. Well, how about this then? I'll record this in my notebook, and we can consider it a down payment against any fireworks you want to purchase in the future. There's no convincing you, is there? All right then, if you insist. Pass on my regards to your dad. Tell him Morihiko wishes him health and happiness. Will do. You look after yourself as well. Don't push yourself too hard. You don't want to make yourself ill again. Everyone seems to really like you, Yoimiya. இருக்க ஒத்தாசா இருக்கேன். ஃபோன் பேசிட்டு இருக்கேன். கால் வந்துச்சு. கால் வந்தது, கால்ல பேசிட்டு இருந்தேன். சரி. Ouch. Ouch, ouch. Ouch, ouch. Who is this? Request to join world. Sorry, I'm in story. So... You're not the first person to say that. In fact, some people think I'll literally do any favor they ask me to. Oh, When that happens, I say to them, hey, this is a fireworks store. We do fireworks. But they don't always listen, so it can't be helped. But also, it's not really a big deal. Anyway, we've got all the materials we need now, so that solves that problem. Okay, material கிடைச்சது. இப்போ fireworks-க்கான Just need material to go find கிடைச்சது. someone to process them. ஓ, ப்ராசஸ் பண்ண போறோம் இப்போ அடுத்தது. fireworks-க்கான ப்ராசஸ் பண்ண போறோம். Okay. Mr. Aminoma, it's me! Aminoma. Yoimiya, if I'm not mistaken, you must be here for some firework materials. Yes. Seems like everyone knows how busy Yoimiya gets leading Yoimiya up to எவ்வளவு the பிஸியா இருக்கான்னு fireworks எல்லாத்துக்கும் show. தெரிஞ்சிருக்கு fireworks show-க்காக. I'm very sorry. Would you be able to wait for a while? I have quite a backlog of weapons orders right now. Oh, weapons orders இருக்கு. Oh, wait, actually, yeah, that could be a problem. Some worries? Some worries. How about this?
Do you need a hand? As long as we can get through your orders, you can help me process my ore, right? ஹெல்ப் பண்றா அப்போ என் ஆர்டர் கொஞ்சம் இது That will பண்றீங்களா? depend on my master. ஓ மாஸ்டர் கேட்க You don't சொல்றாங்க. mind, do you, Mr. Aminoma? Aminoma. As you know, it's not long now until the Naganohara fireworks show starts. There's still a lot of fireworks left to make if I don't finish them on time. Talkative as ever, I see, dear child. The essence of Amenoma art is patience and focus. When the mind is disturbed, it will show in the blade that is forged. If you badger Hajime like this, you will only succeed in disrupting his concentration. But this is a special circumstance, surely. The Naganohara fireworks show is right around the corner. Okay. So give me your ore, and I will process it for you. ஓ அந்த ஓர் என்கிட்ட கூட நான் process பண்றேன். Master, you mean you'll do the work personally? Is that நீங்க so தனியா பண்ண போறீங்களா surprising? அப்படிங்கறான். It is, after all, the only option. அதுதான் கடைசி ஒரு Thank you for வாய்ப்பா helping இருக்கு. out, Mr. Aminoma. மிஸ்டர் Aminoma. You're quite welcome. The Naganohara Naganohara fireworks show fireworks is an important event. முக்கியமான ஒரு This I know well. In addition to this, I am indebted to Ryunosuke for all the business